viongozi. Je, taswira hiyo ni nzuri kwa Mkenya kawaida? Si vizuri kabisa, kwa sababu Wakenya wengi wanafuata viongozi wanavyosema. Wakiona kiongozi wao anapigwa huku juu, kule chini pia wanaanza vurumai. Wakiona kiongozi wao anakuwa treated vizuri, kule juu wanatulia. Lakini kitu kimoja lazima ujue, wale wanasiasa ambao wako Bomas, wengi wao wanapigania maofisi ambayo mtu anatafuta nafasi. Naam, kwa sababu hatima yangu ni gani? Bwana Ruto anajua kwa pale kwake, Karen anaangalia runinga, Bwana Odinga pia anaangalia runinga, Ojakoya na yule Mwaure anaangalia ni nani ambaye ananipigania zaidi. Kwa hivyo kitu kizuri kikikuja anasema huyu jamaa alinipigania vizuri sana kule Bomas, kwa hivyo kichukue. Kwa sababu pia kuna ile personal interest lazima pia uangalie, na pia kila mtu anaangalia. Kwa hivyo miaka 5 inakuja, na unajua Kenya vile tunapiga kura si vizuri, lakini lazima tuseme ukweli. Kuna hii issue ya tribalism na pia ile party affiliation. Lazima unaonekana we ni mtu wa party kabisa. Kwa hivyo kama unaweza enda tushike mtu wa IBC mtupe nje, wafuasi wa chama chako wanaona basi ule anapigania maslahi yetu vizuri sana. Kwa hivyo kila uchaguzi wote lazima tumpigie yule. Lakini ukiangalia sasa ile optics ya kwa wananchi, hiyo inaleta uchochezi. Kwa sababu wakiona kama kuna vurumai Bomas ambapo kura ndio zinahesabiwa, wanaona na mtu mwingine atajwe ndio aliyeshinda, wataona kweli walipigana Jumamosi. Kwa hivyo ni ukweli walifanya nini? Aliibiwa. Na vile tumeona kuna trend sasa hivi, mtu anashindwa anasema nimekubali kushindwa na namtakia aliyeshinda laheri. Unaona kama Poli Kapigazi alipofanya Korir kule Lang'ata aliposhinda na Jalango, alisema nimekubali matokeo, kwa hivyo tusonge mbele. Lakini sasa kule juu ndio stakes ziko high kidogo. Mtazamo wako wewe unaona vipi? Maanake umetaja vizuri, idadi kubwa sana ilianza kabla hata hesabu hiyo kufika hata 50%. Je, unaona picha itakuwa sawia kule juu au kwa sasa mahali tulipofika? Hasa pale kwa wafuasi, viongozi na wagombea wenyewe. Ninaona itakuwa tofauti, ambapo kama watu wengi wanajua sasa kwamba ukitaka kuangalia yale makaratasi unaenda kwa portal ya IBC unazidownload na unaziangalia. Na watu wengi wamefanya na wamekuwa kiziweka katika mitandao ya kijamii, na pia media stations pia wengine wao wamekuwa kifanya wenyewe na wanafanya projections zao hapa na pale. Kwa hivyo ninaona wakati huu hakuna siri sana. Kwa hivyo mtu atayetajwa, nina uhakika sahihi hata wale candidates wenyewe wanajua nani ameshinda. Kila mtu yajua hayo. Kila mtu anajua hayo. Na vile tu amejua si kwa sababu ya mtu alianza rumors hapa na pale. La, ni watu walienda katika portal ya IBC wakaanza kudownload na wakafanya mahesabu zao na wakaona huyu ndio aliyeshinda. Huyu ndio amefikia hapa. Na huyu sasa shida ni yule ambayo kila mtu anafikiria ameshinda asishinde. Hapo sasa ndio shida itakuwa. Waona? Kwa hivyo nasema asasi husika zina mtihani mkubwa. NCC imezungumza ikasema Wakenya tuwe na amani. Ndio. Tulikuwa tunaona waangalizi wa African Union Kinachaka ya Kikwete pia wako mbioni. Wako na mtihani mkubwa baada ya kitangazwa matokeo haya, ama unaona vipi? Manake umesema kidogo itakuwa ngumu sana. Kila mtu ana imani. Huyu ndo wetu, huyu ndo wetu. Kumbuka pia miungano hii miwili kila mtu alikuwa anasema yeye ndo mshindi. Hadi kufikia sasa tujui mshindi ni nani. Kabisa. Wakijitokeza Kenya Kwanza wanasema sisi tuko sawa. Azimio anasema rangi ni ya blue kule kwenda mbele. Je, NCC, African Union na asasi zile husika zinazoangalia shughuli nzima wana mtihani mkubwa wa kuwavuta wa Kenya na kukubali hali? Hawana sana, kwa sababu ukiangalia mandate ya observer mission kwa mfano, na utaniwia radhi niongee kizungu kidogo. Mandate ya observer mission wamekuja tu kuangalia alafu wataandika ripoti. Alafu kazi yao imeishia hapo. Hauna, hawezi kuja waseme sisi tulifanya yetu pia tukaona huyu ndo ameshinda kwa hivyo huyu ndo hamna. Kwa hivyo hawa wataketi kwenye nchi, hata wanaweza kaa siku kama 7 baada ya declaration kufanywa waandike ripoti na ishia hapo. Shida ya NCIC, tumeona kwamba NCIC kwa miaka 3-4 iliyopita ni kama wamekuwa wakiegemea kama vile serikali inavyosema. Kwa hivyo ukiangalia hawana ushawishi mkubwa, kwa sababu hawajakuwa as objective vile katiba inavyohitaji kuwa. Kwa hivyo hata Reverend akija hapo aseme tunataka kila mtu afanye vizuri, mtu ameshinda, na ikuwe ni mtu mwingine ameshinda ambaye watu wako wanategemea kushinda, hawezi msikia kwa sababu hawana ushawishi kabisa. Na pia observer mission mandate yao ni kidogo sana. Wanakuja hapa wanaangalia election, wanafanya report yao, wanaenda zao.
Naam, haya. Maandalizi ya mwaka huu umeyataja vizuri sana na naridhia sana. Wewe ni mwanasheria kwa hivyo umetupia jicho. Ukaona IEBC imejisukuma kadri ya uwezo wake. Lakini pia katika maeneo bunge hasa katika kaunti mbali na ukumbi wa Bomas kulishuhudiwa tu baadhi ya mtafaruku ya labda udanganyifu uliokuwa ni madai yanayozuiliwa au yanayoibuliwa kundradhi na wengi wa wagombea na hata wafuasi. Langu mimi nilikuwa nataka utujuzi ukilinganisha na mwaka 2017 na mwaka huu, labda katika matukio haya ya udanganyifu, kwa asilimia gani mtazamo wako unataja lipi? Umepungua. Lazima kwanza tupatie kongole IEBC. Kitu ambacho IEBC walikuwa na shida ni kwamba hawakupatiwa zile hela mapema. Kwanza naomba tuende nyuma kidogo. Kuna kitu inaitwa mass voter registration ambayo ilifanywa mwaka wa 2021 na 2022 kidogo. Uliona kwamba walichelewa kuanza, na kitu ambacho walifanya ni kwamba Chebukati alisema ni kwa sababu hawakuwa na pesa, na pia zile pesa walivyopewa ilikuwa haiwezi kufanya mass registration kwa mwezi mmoja peke yake. Kwa hivyo unaona kama kuna Mkenya ambaye hangeweza kuja kufanya registration within hiyo month, kwa hivyo aliachwa nje. Unaona? Alasa hii mambo sasa ya procurement pia tuangalie hiyo procurement ilifanywa within a good time, ambapo walikuwa na muda mwingi kuweza kufanya procurement safi na kila kitu. Hizo KIMS kits vilivyokuja waliweza kufanya testing na vitu kama hivyo. Kwa mimi binafsi, na vile ukifanya comparison na 2013 na 2017, IEBC wamejitahidi sana. Shida ni hawakuweza hawakuwa funded katika ile muda ambao wakati ufaao. Kwa hivyo vitu vingi vilifanywa kwa haraka kidogo, na unaona hiyo mix up kidogo ya Mombasa, sijui hamna picha mara results ballot papers za mwingine zapatikana kwingine, ni kwa sababu ya hiyo haraka na hiyo mix up kidogo. Je, walithibiti hali? Manake mtafaruku huo, mikanganyiko hiyo ilipoonekana, je, upande wako walithibiti hali jinsi ifaavyo? La, kwa sababu swali ambayo tulikuwa tunajiuliza ni kwamba vilivyokuja hawakufanya verification hapa na pale. Unajua mtu tuseme kama Mombasa, mtu anafikiria kesho lazima kesho naenda uchaguzi kesho. Unaambiwa leo jioni uchaguzi wako hautakuwa leo kwa sababu ya kesho, kwa sababu ya ABCD. Kuna wale wengine waliopata siku hiyo sawia kama Rongai. Walipata siku hiyo. Wameenda kupiga kura, wanaambiwa picha yako haiko. Kwa hivyo hawakufanya vizuri, lakini ukiangalia the totality of the whole arrangement wamejitahidi sana. Kitu ni ile tu ambao tunasema kwa Kiswahili, kwa Kizungu, kwamba hawakuweza kuprepare people psychologically on what they were trying to do. Hii mambo ya verification, hakuambia watu verification itachukua muda kwa sababu ya katiba vile alivyosema, na pia ile mahakama ya upeo walivyotuambia tufanye. Ndio tulize hali ya Wakenya wengi. Na sasa Kubu, kisheria, manake kuna wale ambao kidogo labda hawakuridhishwa na jinsi IEBC litekeleza hasa wagombea. Acha tutumie mfano kama kaunti ya Kiambu, wapo baadhi ya wagombea wa kiti hicho husika waliosema kidogo hali haikuwa hali na itabidi mimi nielekee huko. Kaunti ya Kilifi pia vile tumeona baadhi kaunti ya Nakuru pia. Yani hali si hali. Kisheria Kubu, tunapaswa kujua lipi kabla hujatueleza pia kisheria mshindani au yule ambaye atashinda kiti hichi cha urais anapaswa kujua lipi kisheria kama iwapo hatukubali matokeo? Kitu cha kwanza ni kwamba sheria inawapa, sijui kama nianze na urais nikishuka chini. Wacha tuanze na urais tukishuka chini. Naam. Katika urais unapatiwa siku 7 kufanya petition. Siku 7 kutoka kwa ile siku ambayo IEBC watafanya declaration. Kwa hivyo tuseme kama watafanya leo, siku 7 kutoka sasa ufanye petition yako. Kwa umeifile hiyo petition. Na katika hiyo petition yako kuna lazima ukuwe na ile ushahidi. Na ushahidi mingi inatoka wapi? Katika polling stations. Kwa hivyo inamaanisha kwamba wewe kama mwanasiasa ulikuwa na maagenti wako kule. Waona? Na pia maagenti wako walikuwa kule na waliweza kuona vitu vile vinavyofanyika. Ndio watakuwa kama washahidi wako na vitu kama hivyo. After umefanya petition, kuna ile service na kila kitu, alafu kesi inaanza. Kwa ile urais, mahakama ya upeo imepatiwa siku 14 peke yake waweze kufanya determination. Na hiyo kwa hiyo wakifanya determination yao watakuwa wanaangalia ushahidi wote ambao umetolewa. Kila kitu, hizo forms wafungue server na kila kitu ambayo watafanya. Wakishaangalia kila kitu, majaji wa hiyo mahakama ya upeo watakuwa wanasema kwamba aliyechaguliwa president elect amechaguliwa vizuri
Kwa hivyo anaweza endelea kufanya nini, swearing in. Ama kulikuwa na tashwishi hapa na pale. Kwa hivyo hiyo kura haikuwa ya haki. Kwa hivyo IBC warudi tena wafanye uchaguzi within 60 days. Waona? Yeah. Lakini kuna vitu vingine ambavyo hukuja kwamba inafanya watu wengi, wanasiasa wengi wasiende kotini. Kuna kitu inaitwa security for costs. Kwa mfano kama petitioner wa uchaguzi wa urais lazima aweke milioni 1 kwenye account. 10 days. Anza safari nzima. La, ndio. Milioni 1. Ukiangalia katika county ni 500,000 kwa governor na MP. Ukiangalia MCA kuna 100,000. Nataka ushikilie hapo Kubu. Hilo ndo jambo wa Kenya wengi hawafahamu. Wengi huona ni kuamka kuchukua makaratasi, vifurushi tuelekee mahakamani. Wacha tuungane naye mpenzi mtazamaji, mwanahabari mwenza akiwa ni county ya Machakos. Electin Odera, tujuze wakazi upande huo wanalipi la kusema hasa ngoja yake Wafula Chebukati. Milia, refari wa uwanja ambaye ni Wafula Chebukati, yeye ndio anatarajia kutoa mstakabali wa mchuano huu ulioshirikisha wachezaji wanne. Ulishirikisha Wajakoya George, Mwaure David, Raila Odinga pamoja na naibu rais William Ruto. Mchuano huu Milia, mwisho wa siku lazima tutapata ni nani atakuwa ameshinda katika mchuano mzima. Kila mtu sehemu yote nchini ni roho juu. Wote wamesubiria kuweza kujua ni nani atakuwa anatangazwa kuweza kuwa mshindi. Lakini kauli inayojitokeza kwa wakazi wa Machakos, wanasema kwamba wapo tayari kukubali yeyote yule atakayetangazwa mshindi na kuhakikisha kwamba pia wanakuwa wale tunasema ambassadors of peace. Kumbuke eneo la Ukambani katika kaunti ya Machakos pia kama tunavyosema siku zote limefurahia, ama chama cha Wiper kimefurahia uungwaji mkono wa ufuasi wa Ukambani. Magavana wote watatu wakichaguliwa kupitia chama cha Wiper. Hivyo wanaposubiria basi ni nani atatangazwa kuwa rais wa 5 wa taifa hili. Wana ujumbe gani kwa wakazi wa Machakos, wakazi wa Kenya nzima? Na je, pia wito wao ni gani wakati Wafula Chebukati anaposubiriwa kutangaza matokeo ya urais? Karibu sana, songa hapa karibu kidogo. Nataka utueleze basi, tuambie majina yako na una ujumbe gani kwa Wakenya ambao wanasubiria matokeo ya urais. Majina yangu naitwa Daktari Mwaya wa Kitavi, mkaaji wa Machakos, sasa Kadhiani, na ni mmoja wala tunangojea matokeo ya uraisi wa Kenya. Huku Ukambani sisi ni watu watulifu. Tumetulia tukingojea na tutangojea mpaka dakika ya mwisho yule ambaye atakayechaguliwa kuwa rais wa Kenya, huyo ndiyo tutafanya kazi naye. Sisi hatuna matata na mtu yoyote, na tunasema ya kwamba Chebukati achukue wakati wake kulingana na vile katiba imempatia, na matokeo yakitangazwa na waomba wa Kenya tutulie, tukubali matokeo, tushangilie, tufurahie ili tuweze kuenesha uchumi wetu wa Kenya. Amani ndio uchumi ule bora, na ikiwa hakuna amani hatuna Kenya ya kuishi. Kwa hivyo Wakenya wote kutoka pwani kwenda magharibi, hapa katikati, central and the eastern, let's all be peaceful. Let's all just exercise. We have exercised our constitutional right to vote, and now we are waiting for the final announcement, which everyone is waiting to hear, and not only in Kenya but the wide world is watching Kenya. And so let us not be tempted to cause chaos. Let's be peaceful. Hili Kenya yetu iendelee mbele. Asante sana. Tukisonga kwako sasa mami, najua kuna wale ambao wataridhika na matokeo na kuna wale ambao hawataridhika. Ujumbe gani uko nao kwa wote ambao hawataridhika na pia wale ambao wataridhika? Thank you very much. I want to say thank you very much to the people of Kenya. I want to tell people of Kenya to be ready to receive whichever president is going to be elected, because we believe that the IBC, they have the mandate and they have the power to choose the right person, and I'm sure they followed the right procedure, because to be a president, it is a very serious thing. It can burn the nation, it can cool the nation. So I'm telling all Kenyans of goodwill from all the corners, east, north, south and west, to stand together behind the results of Chebukati,
so that we can stand behind the president who is going to be elected. You might not be happy, but there must be a winner and a loser. So at the national level, we are standing, people of Machakos, we are standing with the president who is going to be elected and who will be announced, and will be peaceful and will have no demonstration. You might not have liked the results of your county or your ward. Yes, I'm not happy with the results of Machakos because I feel they were not fair. But at the national level, I support the president of the day because that is very important. We have to maintain peace because the whole world is watching, and Kenya is a very dear country for all the world. They look and they carry us at a very high esteem. So we should not let ourselves down. Thank you very much. Asante sana. Sasa tukimalizia, nazungumza na nani mwingine hapa hivi, ujumbe gani unatoa kwa Wakenya ambao wamesubiria kwa muda mrefu kuweza kutangazwa? Na mpenzi mtazamaji, kama jinsi unavyoona kituondokea pale alikuwa Electin Odera, na kwenye kiwambo chako ni picha tu kutoka eneo la ukumbi wa Bomas, viongozi mbalimbali akionekana pale, mpenzi mtazamaji, Charity Ngilu walofika katika ukumbi ule. Na pia upande mwingine, mpenzi mtazamaji, kumbuka ni eneo ambapo muungano wa Kenya Kwanza upo katika chuo kikuu cha Catholic University, na hapo chini kwenye kiwambo chako muungano wa Azimio ukiwa basi umejiwekeza vyema katika ukumbi wa KICC. Picha mubashara, ila kwa sasa niruhusu mpenzi mtazamaji tutupie jicho tu katika maeneo mbalimbali. Tumeondokea lile la Machakos na sasa kaunti ni ya Kajiado inayofuata. Mwanahabari Christine Musa, natumai upo ange tujuze yanayoibuka katika maeneo hayo, tuko katika muda wa ngoja. Asante sana Milia, na sasa hivi niko katika makao ambayo ni bunge la mwananchi hapa Kitengela. Kawaida hapa ndio kitovu cha siasa hapa katika eneo la Kitengela. Pale watu tofauti kukusanyika kujadili masuala ya kisiasa, na hivi leo tumeona kwamba wamekusanyika tu bado kwa idadi kubwa. Kuna wale ambao ni wafuasi wa Kenya Kwanza na pia wafuasi wa Azimio la Umoja, na wameketi tu kwa pamoja kusubiri ni yapi Chebukati atakuwa anatangaza. Na ningependa tu kuzungumza na wao tusikie kauli yao, matarajio yao ni yapi, na iwapo yoyote yule atakuwa akitangazwa kama rais, wao wanachukulia vipi. Anza kwa jina lako, utuambie wewe kama mzee ambaye uko hapa kwenye bunge la mwananchi. Tunaona mmetangamana watu wa vyama tofauti, matarajio yenu ni yapi tukisubiri Chebukati kutoa matangazo hivi leo? Kwa majina naitwa James Rioba, mimi ni mkaji hapa Kitengela na sio mimi ni mwanabunge. Kama sisi wafuasi wa Kenya Kwanza, tunaomba kwamba wakati Chebukati atatoa maamuzi yake kupitia ni nani ambaye ameshinda kwa urais, ile kitu ambayo tunaomba kama wakaji wa Kitengela, tunataka tu nchi itulie kwa amani, sababu najua mwenye atatangazwa kama ni Raila kama ni Ruto, huyu ndio kiongozi wetu, na sisi tunaomba tu amani ikuwe kila mmoja wetu na mambo yetu yaendelee sawa, na vile sasa tunaona watoto wako nje na mambo mambo mingi inakuwa biashara na vile vitu vinakuwa, tunaomba tu watu watulie, mwenye atatangazwa hiyo ndio uamuzi wa wananchi. Asante sana. Tumpe mwingine nafasi tu pia aweze kuzungumza. Wewe ndio katibu wa bunge la mwananchi hapa, na tunajua kwamba wale wamesajiliwa katika bunge hili la mwananchi ni watu takriban 500 wa vyama tofauti. Hebu tueleze hapa Kitengela, wewe umeona hali iko vipi? Kwa sababu kwa mtazamo tunaona kwamba biashara zinaendelea kama kawaida, na kidogo ujumbe wako kwa Wakenya kwa ujumla tunapokuwa tukisubiri. Okay, asante. Kwa majina ni Dennis almaarufu Reverend katika bunge la mwananchi. Mimi ni kiongozi katika bunge hapa, na tumesubiri tangu tupike kura. Mrengo wetu ama mrengo wangu, hebu tueleze kwa sasa hivi tunaona hali ya Kitengela ni shwari. Inakuwaje kwamba nyinyi kama wale wafuasi wa Kenya Kwanza na wale wa Azimio la Umoja mnaweza tu kujumuika kwa pamoja kama kawaida mkisubiria? Ni kweli, unajua Kenya nafikiria wachinga walisha. Sisi ni wa Kenya, tumekuwa manduku, tumekuwa tukishirikiana hapa na pale. Matatizo ya hapa Kitengela ni yetu sisi sote. Wakati unga umepanda, utapandia wale, umepandia sisi sote.
Kwa hivyo nafikiria kila mtu alikuwa ready kumpokea rais ambaye anaenda kutangazwa. Lakini sisi kama wakaaji wa Kitengela ama sisi wa mrengo wa Kenya Kwanza tulipata fununu. Ni kama mama alienda kliniki na wakafanya scanning ikawa kando na ya fununu. Kwa sasa yale matangazo ambayo yatatolewa, mtakubaliana naye na uwiano wenu, tutaendelea kuona uwiano wenu nyinyi ambao mko hapa? Sisi tuko tayari. Unavyoona Kitengela tumekaa watu wa Azimio, watu wa Kenya Kwanza, na Kitengela labda nikupe takwimu kidogo. Gavana ni wa Azimio, senator ni wa Kenya Kwanza, tuko na wabunge wawili wa Kenya Kwanza, tuko na women rep wa Kenya Kwanza. Inaashiria Kitengela tuko 50-50. Lakini kikubwa Kenya mimi nataka kusema na kumpongeza waziri wa usalama, ameka security. Tumeona uchaguzi umefanyika vizuri, hakuna mtu ameingilia uchaguzi. Inatupea moyo na kutufanya tukae manduku. Zaidi ya yote Kenya tunataka kuhimiza Kenya mzima. Venye tunaonyesha Kitengela ni kama Nairobi. Kitengela kuna mtu wa Kenya Kwanza, kuna mtu wa Wiper, kuna mtu wa Fort Kenya, lakini zaidi ya yote tumekaa kama manduku paka taka ya mwisho. Aya, asante sana. Ni baadhi tu ya maoni ya wakaazi wa hapa Kitengela wakisema kwamba wana imani na jinsi tume ya IEBC iliweza kutekeleza swala la uchaguzi, pamoja tu na kushukuru idara ya usalama kusema kwamba wameweza kuona usalama umekuwa ukizingatiwa, na yote 9 la 10 na la muhimu wanasema kwamba matokeo yatakayotangazwa hivi leo ya ni nani atakayemrithi Rais Uhuru Kenyatta kwa miaka 5 ijayo, watakubaliana na matokeo hayo na utangamano ulioko sasa hivi, kama vile tunavyoona wafuasi wa Kenya Kwanza pamoja na wale wa Azimio la Umoja wakisubiria kwa pamoja. Wamesema kwamba uwiano huo ndio wataendeleza ili tukua mfano katika taifa nzima kwamba aliyechaguliwa ndiye kiongozi na ni kiongozi wa Wakenya wote. Kutoka hapa Kitengela tu tutakuwa tunakaa ange tukisubiria kusikia matangazo hayo na kupasha mtazamaji wa K24 yanayojiri. Kutoka kwangu na kurejesha kwako Milia. Asante sana Christine Musa kutoka kaunti ya Kajiado. Ila kwa sasa mtazamaji, picha tu kwenye kiwambo chako kama jinsi unavyoona, awali alikuwa amefika akiwa ni Wajakoya, na alifika mpenzi mtazamaji pale na Mwaure, ambao wote wawili ni wagombea wa kiti cha urais. Mwaure awali akitaja mpenzi mtazamaji kwa amekubaliana na akasalimu amri kushindwa katika uchaguzi huu mpenzi mtazamaji, na pia vile vile kutoa mkono wake kumpongeza akiwa ni naibu rais William Ruto. Na kwa sasa Wajakoya ndiye amefika, yana kila imani kuwa huenda katangazwa yeye mshindi kulingana na matamshi yake mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo ndo picha tunazoziona katika ukumbi wa Bomas, viongozi mbalimbali. Kwa sasa Wajakoya akizungumza pale naye Charity Ngilu, ambapo yupo kwenye muungano wa Azimio One Kenya. Ngoma ni hiyo mpenzi mtazamaji inayovutia katika ukumbi wa Bomas. Viongozi mbalimbali, mawakala wa vyama, wafuasi, waangalizi, na pia vile vile tusisahau ikiwa tu ni wale wanaotetea haki za binadamu ambao pia wapo katika maeneo hayo mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo ndizo picha, na sasa kama awali nilivyokujuza, sura na sauti tunayokusudia kuisikia wakati wote kutoka sasa ni ile yake Wafula Chebukati. Kumbuka kwanza, makundi haya mawili pinzani mpenzi mtazamaji au kinzani, mara kwa mara uchaguzi au matokeo yanapotajwa huwa ni kundi moja ya yule ambaye anashinda huwa lajipata katika ukumbi huo. Lakini mwaka huu taswira ni tofauti, makundi yote mawili ya washindani wakuu basi yakiwa katika ukumbi wa Bomas. Kwa sasa ni ruhusu nikatizie hapo, tuelekeze macho hadi chuo kikuu cha Catholic, ambapo ndipo mahala maalum mpenzi mtazamaji hesabu ya kura za kiti cha urais ya muungano wa Kenya Kwanza kilipokuwa kikifanywa, na mwanahabari mwenza David Kagina atupe taswira kamili. Maandalizi yapo, yamefikia wapi na yanakusudia lipi? Chebukati akisubiriwa. Kagina, usukani ni wako. Naam, shukran sana Milia. Picha zinazokuja kwa mtazamaji moja kwa moja ni kutoka chuo kikuu cha Catholic kama ulivyotaja, ambapo kikundi kizima cha Kenya Kwanza kinafanya maandalizi ya sherehe hapa likitarajia ama wakisubiri matangazo ya aliyeibuka kama mshindi kwenye uchaguzi wa mwaka 2022 apate kutangazwa rasmi naye mwenyekiti wa tume uchaguzi nchini IEBC ambaye ni Wafula Chebukati wakati wote tangu kutoka sasa. Manake
kuhesabu na kujumuisha kura, shughuli nzima hiyo imeweza kukamilika. Kwa sasa kama unavyoona ni maandalizi ya wakati wa mwisho yanazidi kufanywa hapa, sehemu za watu watakapotulia zikizidi kutengwa, na waliojifikisha hapa ni viongozi mbalimbali, wale ambao walipata nafasi za kuchaguliwa kupitia muungano wa Kenya Kwanza, na vile vile wale ambao walikuwa wanawania. Kuna baadhi yao ambao hawakupata zile tikiti, lakini wameweza kujifikisha mahala hapa siku ya leo. Wengi ambao wameweza kuwasili hapa ni wale ambao wameshinda nafasi za wawakilishi wa wadi katika sehemu mbalimbali kupitia Kenya Kwanza, na bila shaka punde tu baada ya kutangazwa kwa matokeo ya ni nani aliibuka mshindi kwenye kinyang'anyiro kizima cha ugombea urais mwaka huu, iwapo ni naibu rais William Ruto ambaye atatangazwa kama mshindi kwenye uchaguzi huu, basi atakuwa akielekea mahala hapa moja kwa moja ambapo viongozi hao wamemsubiria, na bila shaka iwapo ni yeye atashinda, basi itakuwa ni shangwe na vigelegele mahala hapa, manake watu wanaonekana wenye nyuso za matarajio, wanaonekana wakisubiri kikweli kujua ni nani atakayetangazwa basi rasmi kama rais. Kwa sasa unavyoona tu ni viongozi mbalimbali na watu wenye umashuhuri mbalimbali katika maeneo tofauti nchini ambao wanapiga gumzo hapa wakisubiri mambo yazidi kufunguka. Lakini kumbuka kwa sasa macho yote yameangaziwa Bomas, na ni baada tu ya Bomas ndipo macho yote atakapoelekezwa wakati mahala ambapo atakayetangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi huu atakapokuwa. Milia, ni hayo tu kwa sasa, pasi mengi yanaendelea kwa sana, ila tutazidi kupiga kambi hapa kuhakikisha kwamba mtazamaji hatapitwa na lolote ambalo linajiri mahala hapa baada na hata kabla ya kutangazwa kwa atakayeshinda kinyang'anyiro kizima cha urais wa taifa la Kenya katika uchaguzi huu ambao umekamilika wa mwaka 2022. Kwa sasa niruhusu nirejeshe kwako studio. Na asante Kagina. Tukimondokea Kagina, kumbuka mpenzi mtazamaji, nimekujuza kuwa pande zote mbili basi zimesha kongamana na kukita kambi katika maeneo hayo husika. Lile la Kenya Kwanza likiwa katika chuo kikuu cha Catholic University, upande mwingine ukumbi wa KICC, na wale wa muungano wa Azimio nao washateka ange katika maeneo hayo. Wacha tuungane naye Ben Kirira atujuze pande zote mbili zina furaha. Kirira, upande huo uhalisia wa mambo unaibukia wapi? Kenya ni wewe. Twende kwa pamoja. Kenya nchi yangu, Kenya ninaipenda, Kenya. Na mpenzi mtazamaji, toko tunaungana naye mwanahabari mwenza Ben Kirira katika ukumbi huo wa KICC hapa jijini Nairobi. Picha unazoziona kwa kiwambo chako ni mubashara, mpenzi mtazamaji, zinazopeperushwa kutoka maeneo hayo, ukumbi wa Bomas, maandalizi yakiendelea pande zote mbili za Kenya Kwanza, muungano wa Azimio ule wa Wajakoya na pia wa David Mwaure ambaye alikuwa amesalimu amri kushindwa katika uchaguzi wa kiti cha urais, basi wakiwa tayari wamekita kambi na sherehe, nyimbo zikionekana kidhihali. Mpenzi mtazamaji, isijulikane nani ni mshindi, nani ambaye ni mshindo, nani ambaye hajachukua nafasi. Yote tisa tutakuwa tunamwachia Chebukati, lakini kwa sasa ni mbwembwe tu, kila mmoja wao akiwa na furaha. Wale wanaoibuka kuelekezana na dansi zinazoibuka katika maeneo hayo, basi ndo mkondo tu unaochukua nafasi katika ukumbi huo. Ule upande mwingine chuo kikuu cha chuo cha Catholic University, basi wafuasi, mpenzi mtazamaji, wa muungano wa Kenya Kwanza wakikita kambi maeneo hayo. Kumbuka pale ndipo ambapo patatarajiwa pia kutolewa hotuba rasmi ya mgombea wa kiti hicho akiwa ni naibu rais William Ruto. Na pia ukumbi wa KICC hapo juzi tuliwaona, mpenzi mtazamaji, wakikongamana katika eneo hilo na viongozi waliopata nafasi tofauti katika uchaguzi huu. Kwa hivyo yote tisa jicho tutalitupa hadi pale sauti takapotajwa yake Wafula Chebukati. Hapa studioni kumbuka nipo naye
mchanganuzi wa masuala ya siasa Alex Kubwa ananisaidia kudukua hali. Manake hapa hakuna zaidi ambacho tunaweza kufanya, ni kudukua tu hali, matukio yanavyoibuka, na pia vile vile matarajio ni yepi ambayo tutakuwa tunayakusudia. Kubwa, awali ulikuwa unatujuza kuhusiana na sheria, ukatulainisha vizuri rais ambaye atateuliwa na yule ambaye atakataa. Ile ulikuwa unatuzungumzia kuhusiana na kima cha fedha kinachohitajika kutolewa na yule ambaye atakataa matokeo. Kuna hicho kitu kwa sheria inaitwa Section 78 of the Election Act, inaitwa security for costs. Ni ile pesa ambayo utakayotumia kuweza kuendesha kesi yako, kufile documents na pia mawakili na kila kitu. Kwa hivyo sheria inasema kama una dispute, unakataa uchaguzi wa rais, ukiweza kufile documents zako, lazima pia uweke deposit ya 1 million shillings kwenye benki. Hapo kwa hapo kabla shughuli nzima. Hapo. Na labda viti hivi vingine kama kile cha ugavana, ugavana, senator, MP ni 500,000. Alafu ya MCA ni 100,000. Habari ndo hiyo. Kwa hivyo unaona wanasiasa wamekuwa kutumia pesa mingi sana. Kwa hivyo pia ukiweza kuwaambia pia kuna hii pia lazima utumie, na pia si ya uhakika, inaweza enda kivingine pia. Manake kwa sasa ukiangalia IBC imejimwaga na ikahakikisha imefanya kadri ya uwezo wake. No. Je, kutakuwa na mianya mingi, labda IBC itakosa kidogo kufika mahakamani na kosa kujieleza, ama walijipanga vilivyo? Unajua ile kuweza kugeuza matamshi ya IBC, lazima hiyo threshold ni si kama ile ya criminal beyond reasonable doubt, ama ile balance of probability, ni hapo katikati. Kwa hivyo lazima pia hiyo evidence ambayo uko nayo ni ya hali ya juu na ni thabiti kabisa. Kwa hivyo si rahisi sana kusema. Kwa hivyo watu wakibeba mikoba ni wajipange. Kitu cha pili ni kwamba koti ambayo inasikiza ni high court. Waona? Na pia hakuna high court kwa county zote. Kuna county zingine ambazo hazina high court. Kwa hivyo inamaanisha kwamba tuseme kama county yako haina high court, lazima uende kwenye county jirani pale kuna high court. Na hiyo yote ni hela ambayo unafanya nini? Unatumia. Habari ndio hiyo. Haya, Kubwa, pia utakuwa unatusaidia. Manake kiwambo chetu tunaona Kenya Kwanza ipo ange, Azimio ipo ange, ukumbi pale pande zote mbili pia zimejaa, ambapo sasa Mkenya hazielewa ni yupi ni nani. Lakini wacha tuungane naye mwanahabari mwenza Joel Chacha, mpenzi mtazamaji, atujuze aliko na pia vile vile ni yepi yanayoibuka katika maeneo hayo. Manake ukumbi wa Bomas kwa sasa sauti ni ya Chebukati, sura ni ya Chebukati inayokusudiwa kufika. Kwako Chacha. Na Mchacha, kama iwapo unanisikia kaka. Migori mjini, nimekuepo Homa Bay hapo awali, na bila shaka kama unavyotazama hapa ni katika steni moja ya magari katika eneo hili. Kwa kawaida shughuli huwa zimenoga, wasafiri mbalimbali wakielekea maeneo tofauti, na kama piga picha wangu Dolphus atakavyokuonyesha ni kwamba hivi sasa hali si kama inavyokuwa kwa kawaida, kumaanisha usafiri katika kaunti hii ya Migori si ilivyotarajiwa, ama hali haiko jinsi ilivyotarajiwa. Na hivi sasa Wakenya wengi wako hapa wakiwa na hamu na gamu kufahamu ni nani rais, niweze kupata maoni ya Wakenya hawa. Bila shaka ni ngome inayopaniwa kuwa ya kinara wa Azimio, ikiwa basi ni Raila Odinga, na hivi sasa nizungumze na mmoja wao. Karibu sana, na labda hivi leo matarajio yako ni yapi hasa wanapotangaza atakaye kuwa rais wa taifa hili? Mimi najua kama natoka Migori County, lakini mimi nangoja matokeo ya rais Raila Amolo Odinga, kwa sababu Raila Amolo Odinga ndio nilimpigia kura, na sisi hiyo kitu tumesatafuta sana. Sasa hivi tunangoja tu matokeo, tuko hapa watu wengi. Asanteni. Na labda kwa bahati mbaya, ikiwa hatafanikiwa kuchukua nafasi hiyo, utapokea vipi matokeo hayo? Hiyo matokeo sitapokea. Wakitangaza Raila hajapata hiyo kiti, sijui leo nitafanya nini. Nitakufa hapa. Nitakufa hapa. Sitaenda hata nyumbani na watanipiga. Na vile vile nizungumze na mwingine hapa, kijana, tueleze maoni yake haswa, ikiwa leo basi matokeo yatakuwa yanatangazwa, unatarajia nini haswa? Mimi kama kwa majina naitwa Kennedy Ochieng kutoka constituency ya Suna West. Mimi kama mchungaji, mimi naweza sema kulingana na biblical, inaweza sema ya kwamba Mungu mwenyewe alishachagua rais wa Kenya. Na mimi naomba amani ya Kenya, hata kama wametangaza Raila, hata kama wametangaza Ruto,
Mimi naomba tu amani na Mungu azidi kuwabariki Wakenya. Vile vile nizungumze na mwingine hapa anaweza kunieleza maoni yake haswa kuhusiana na matarajio ya hii leo. Rais wa 5 atakuwa anatangazwa hii leo. Kwa maoni yako, labda matarajio yako ni yapi haswa? Asante sana. Hii kitu tumengoja kwa muda mrefu, na mimi ni chairman wa magari za hii Migori. Sasa kwanza hii kitu imetatiza usafiri za magari. Ukiangalia hapa hakuna magari zenye zinasafiri, zenye zinaingia na zinatoka. Tumengojea kwa muda mrefu mpaka leo, na matarajio yetu tulimpigia Raila Amolo Odinga kura. Hiyo ndio tunangojea atangazwe kama mshindi wa urais. Na tunaomba watu wa Migori tukae kwa amani, tuwe na subira, tungojee mpaka tuna imani kuwa Raila ndiye atatangazwa. Na labda uweze kueleza majina yako, na bila shaka hii leo matokeo yanatangazwa. Matarajio yako ni yapi? Asante sana tena, nimeshukuru. Mimi ni Bernard Adera kutoka Suna East Migori, na mimi ni muuzaji wa hapa Migori stage. Ninaomba kwamba jibu itoke haraka kwa mzee wetu rafiki mkubwa Chebukati, kwa sababu kila biashara imesimamishwa kwa sababu tunaogopa maneno na machachi, lakini tunaomba kwamba atangaze haraka Raila Amolo Odinga kae president wetu wa 5. Asante. Ikiwa basi Raila hataweza kutangazwa kama mshindi kwa bahati mbaya, utapokea vipi matokeo hayo? Mimi najua hakuna bahati mbaya, bahati nzuri imo, kwa sababu Raila Amolo Odinga tulimpigia kura aende urais wa 5 wa Jamhuri wa Kenya. Vile vile kwa haraka nipate maoni ya mwingine, tueleze jina lako na matarajio yako hii leo. Kwa majina, mimi naitwa Julius Obungo Panga, mimi ni mkazi wa hapa Migori. Kura tulipiga siku ya Jumanne na tunatarajia kupata majibu, na majibu yetu hapa Migori tunategemea kwamba atakuwa ni Raila Amolo. Lakini kama majibu yatakuwa ni tofauti, pia tutayachukulia kiundugu kwamba tutayasameana na tukae samani. Naam, ni maoni bila shaka ya wakazi eneo hili la Migori mjini haswa. Na labda niweza kuzidi kukuonyesha ni kwamba biashara zimefungwa. Hii ni moja ya kampuni ambayo bila shaka inaendesha huduma ya usafiri katika eneo hili la Migori, na kama unavyotazama wameweza kufunga ikiwa wamesitisha basi shughuli nzima ya usafiri eneo hili. Hapa naona ikiwa ni wengine wanaoendesha biashara zao haswa, lakini kwa kawaida katika eneo hili la Migori watu huwa ni wengi mno. Labda mpiga picha yangu basi pia kikuonesha kule ni kwamba biashara zingine zimefunguliwa ila hali zingine zimeweza kufunguliwa, na hii ni kutokana na hofu ambayo haswa katika chaguzi zilizopita. Naam, shukran sana Joel Chacha kutoka kaunti hiyo, mpenzi mtazamaji. Na sasa tuelekeze macho moja kwa moja. Awali nilikuwa nimekujuza tunaungana naye mwanahabari mwenza Ben Kirira, ambapo yupo eneo au ukumbi wa KICC. Atujuzi yanayoibuka katika upande huo ni gani, hasa ikikumbuka kwamba ni eneo, mpenzi mtazamaji, ambapo Azimio One Kenya basi watakuwa wanakita kambi. Kwako Kirira. Naam, barabara kabisa mwanahabari mwenza Kadzo Milia. Hivi sasa picha za moja kwa moja unazotazama hapo katika runinga ni kutoka ukumbi wa KICC jiji la Nairobi. Hapa tulipo tunasubiria tu tuweze kuona watu wakiwasili mahala hapa. Kumbuka kwamba ukumbi huu ama mahali tupo sasa hivi pametengewa mrengo wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Kwa hiyo kwa sasa tunasubiria tu picha za moja kwa moja unazoona hapo. Matayarisho kabambe tayari yamefanywa, pengine ni yale tu ambayo tunasema ni final touches yanaendelea hapa, na tayari nimeona hapo nje usalama tayari umeimarishwa. Watu wanaasili, ila si kwa wingi, watu wanaasili mmoja baada ya mwingine. Pengine tuseme ni mapema sasa hivi, lakini kumbuka kwamba tutazidi ukitakamba kambi mahali hapa. Watu watakapozidi kuwasili, viongozi watakapozidi kuwasili, hasa wa mrengo huu wa Azimio la Umoja, basi tutaendelea kukufahamisha mwanahabari mwenza Milia. Kwa sasa kama unavyoona huo ni ishara ya usalama ambayo inazidi kuimarishwa mahali hapa, na hapa ndani hamna kiongozi ambaye tayari amefika. Najaribu kutazama hamna ambaye tayari tumetangamana naye.
Kwa hiyo tutazidi kukita kambi mahali hapa, tutazidi kufahamisha yote yatakayozidi kujiri. Kumbuka kwamba leo ndio siku ambayo wanasema ni dakika za lala salama. Kenya itapata kutangaziwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, naye mwenyekiti wa IEBC ama tume ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati katika ukumbi wa Bomas. Kwa hiyo Milia, tuseme hapa ni matayarisho tu iwapo Raila Odinga ama anayewania urais kupitia tiketi ya ama anayewania urais anayeongoza mrengo wa Azimio, iwapo atatajwa kuwa rais wa 5 wa Kenya, basi hapa tunasubiria ama tunatarajia ataweza kufika mahala hapa, ama pengine akiandamwa na viongozi wengine wataweza kufika mahali hapa, wataweza kuongelea mengi zaidi na kutufahamisha wanavyohisi, na pengine watazidi kufanyia taifa hili la Kenya pindi tu watakapo apishwa. Kumbuka kwamba kuna takriban siku 7 hapo katikati baada ya tangazo la leo, na tangazo ama siku hizo 7 Milia, sheria inasema kuwa iwapo atakayetangazwa atapata kura asilimia ama pengine atapata asilimia 45 ya katika kaunti 24 na hamna yote atakayepinga, basi atapata kuapishwa, na iwapo hilo litatokea, basi kutakuwa na ile ambayo kwa lugha ya kimombo tunaita runoff. Kwa hiyo ni hayo tu yanayojiri kwa sasa hapa katika ukumbi wa KICC. Tutazidi kukita kambi mahali hapa na tutakufahamisha pindi tu matukio yanapochipuka hapa kutoka ukumbi wa KICC. Milia. Naam, asante Kirira. Awali nilikuwa nataka kuuliza kama iwapo umeweza kutangamana, lakini nifahamisha fika kwa kuna viongozi wote ambao umeweza kuwaona katika ukumbi huo. Kwa hivyo tutakuwa tunatupia jicho tu pindi wanapotiririka. Kumbuka kwenye kiwambo chako mtazamaji, hapo ni ukumbi au kipenda jumba la KICC, muungano wa Azimio One Kenya, unapokusudiwa kukongamana na labda hata kinara wa muungano huo husika kuweza kutoa labda ni hotuba yake. Na pia vile vile hapo tu kwenye kiwambo chako mpenzi mtazamaji, upande wa mwingine ni Kenya Kwanza, muungano huo ukiwa katika chuo kikuu cha Catholic. Tayari tushaona baadhi ya wafuasi wa muungano huo wakikita kambi katika maeneo hayo, na hatimaye macho yote yanapoelekezwa, sura ikikusudiwa kusubiriwa na sauti, na pia vile vile yule ambaye atakuwa anahitajika kufika pale ni mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati. Wakati wowote kutoka sasa baada ya uhakiki kukamilika, ndiye ambaye anatazimiwa na mamilioni ya Wakenya kutupatia mwelekeo. Je, ni nani rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya? Tutakuwa tunakujuza pindi tu yanapoibuka mpenzi mtazamaji, ila mimi hapa studioni nikiwa naye mchanganuzi wa masuala ya siasa Alex Kubo, tunadukua tu hali na kuangazia yale yanayoibuka. Lakini nilikuwa namuuliza awali Kubo kuhusiana na kukubali ushindi. Hapa tunaona maeneo makundi mawili. Picha kwenye kiwambo chetu tunaona Kenya Kwanza ipo Ange, chuo kikuu cha Catholic. Muungano wa Azimio unajipanga panga na kujimwaya katika ukumbi wa KICC, na pale Bomas ukumbi hule tunaona makundi haya mawili yashafika. Sasa kuna yule mfuasi sugu wa naibu rais William Ruto na yule wa Azimio. Naibu rais ni mara yake ya kwanza na hali imeonekana kuwa si hali. Azimio pale, kinara wa Azimio Raila Odinga ni mara ya 5 sasa, na tumekuwa tukimwona katika kampeni zake anasema ni risasi ya mwisho. Hawa wafuasi sugu kukubali ushindani, kukubali mshindi, inakuwaje? Kwanza, kitu cha kwanza ni kwamba vile hiyo kura ama election ilifanywa sana sana na IEBC walivyoji conduct themselves na vitu kama hivyo, hiyo it goes a very long way, kwa sababu watakuwa wanasema kwamba kila kitu ilikuwa wazi, kura ilikuwa sawa. Hata mimi mwenyewe niliweza kwenda kupiga kura, nikafanya mambo ya kimskit na nikaweka kura na kila kitu kikakuwa sawa. Kwa hivyo sasa mambo yanayofanyika kinyuma nyuma ambayo mimi sijui ni verification exercise inafanywa katika Bomas. Lakini kule nimeona kwamba kuna watu wetu wako pale, wanasiasa wetu wako pale wanafanya hii kazi. Lakini mtu ambaye atashinda ni mmoja tu, na Chebukati ataweza kufanya declaration yake leo. Kwa hivyo kitu ambacho mimi naomba kiweze kufanyika ni kwamba atakayeshinda na atakayeshindwa waweze kuongea. Ni vizuri sana kwa mfano Amerika huwa anapigana simu.
na mtu anasema kwamba mimi nimeongea na Milia leo, amesema kila kitu kilikuwa sawa na amekubali nini? Amekubali matokeo. Ni jambo ambalo lishaifanyika hapa nchini. Sikumbuki na sijui kama haijafanyika. Lakini ni kitu ambayo tuweze kufanya kwa sababu inapeleka temperatures down. Kitu cha pili ni kwamba wafanye press conference. Kitu cha kwanza ni kwamba wakubali matokeo. Wakubali matokeo. Wakidhi hali. Labda wafuasi wale sugu. Ndio, waseme matokeo ni haya, tumekubali matokeo, lakini tutaenda tuketi chini tufanye analysis na wanasheria wetu tuweze kuona kwamba kila kitu ilifuata katiba. Sawa sawa, kubwa shikililia hapo. Ukumbi wa Bomas ndipo tunapoelekeza macho, mpenzi mtazamaji, wacha tupate kujua yanayoibuka kwa sasa. DJ, why keep me so many things to happen, lakini time ndio hiyo. Tafadhali achilia iende. Nina panic kama Manchester United jamini. Are we ready? Aya, tafadhali nipe volume. I love you Kenyans. Sema oh, 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 oh. Siwasikii. Kila mtu imba. Kenya, Kenya. Kila mtu imba. Alaweka waipa. Mungu Baba twaomba uilinde. Kila mtu imba. Kwa sauti ya. Kwa sauti ya. Kila mtu imba. Let me say love one another. Okay, and you say love one another. Me say serve one another. Okay, and you say now so we are the leaders of today. We are the one that the Lord has chosen. Yes, we are the one with the power today. Yes. My Kenya, my land, my resident, my president, my town, my city, my Kenya, my land, my resident, my president, my town, my city, my crown. Wakenya wanasiasa siwaoni bwana. Mungu. Kila mtu imba. Kenya, Kenya. Twende kila mtu twende. Wakenya, Wakenya. Kila mtu twende. Kila Mkenya. Sema Hii wasena wa show. Tusipochunga Vision 3020. Violin. Shika jirani yako mkono. Muulize wewe ni mkabila gani? Mwambie haijalishi kabila lako. Mwambie mimi ni Mkenya. Weka mkono kama umeshika juu. This one dedicated to the GSU. Are you ready? Haya twende, ngoja, twende hivi, twende. Amani, upendo, maombi, amani, upendo, umoja, amani, upendo, umoja, maombi, amani, upendo, umoja, maombi, amani, upendo, umoja. Sema wimbo imeisha na hakuna makofi. Love you people.
Naam, kidogo basi yalikuwa ni mapumziko mazuri yale yakichangamsha baadhi, mpenzi mtazamaji, ya wale waliokita kambi katika ukumbi ule wa Bomas na kwenye kiwambo chako kama jinsi unavyoona, maanake najua upo kitako kama si sebuleni, upo kama ni pale kwenye mtaa, mpenzi mtazamaji, kama ni dukani, kama ni yani mahali popote pale ulipo, macho yote yanakuwa yanaelekezwa katika ukumbi huu wa Bomas ambapo mimi na wewe tunautazama kwa sasa. Kwa hivyo alikuwa ni Rafton ile mwimbaji, mpenzi mtazamaji. Awali kidogo alikuwa aingia katika joto la siasa, lakini kidogo akatemwa nje katika shughuli nzima hapo awali. Kwa sasa mpenzi mtazamaji, ni picha ambazo unaziona katika ukumbi wa Bomas na pia vile kama sasa yanayokufikia mpenzi mtazamaji, picha hizi ambazo zinakufikia kwenye kiwambo chako bado ni ukumbi wa Bomas. Kwa hivyo tutakuletea kwa njia mubashara yale yote yanayoibuka ama kuhusiana na mchakato mzima. Na kumbuka kile ambacho unakiona mpenzi mtazamaji, picha kwenye kiwambo chako au picha unayoiona ni makubaliano yaliyofanywa na wagombea washindani wakuu katika uchaguzi huu mkuu, akiwa ni Raila Amolo Odinga tarehe 11 mwezi Julai mwaka huu, na Ruto pia vile wakitaja kuwa watazingatia amani na katu si kingine kuzingatia amani. Haya yote kumbuka yanatiririka hadi pale matokeo yatakapotajwa. Je, makubaliano haya yataafikiwa? Je, tutayaona pindi tu matokeo yatakapotajwa naye Wafula Chebukati? Kwa hivyo picha hizi tutazidi kukutupia mpenzi mtazamaji pindi tu tunapoendelea na utangazaji wetu maalum ndani ya Kura 2022. Picha hizo upande mwingine pale ni kituo mpenzi mtazamaji, ambapo muungano wa Kenya Kwanza ulikuwa ukifanya hesabu yake ya kiti hicho cha kura cha urais kibinafsi. Muungano wa Azimio chini kidogo, ambapo Ben Kirira ametujuza bado katu wa viongozi mbalimbali wa muungano huo hawajafika upande ule mwingine. Kwa hivyo tutakuwa tunajua mpenzi mtazamaji pindi tu tunapoendelea na utangazaji huu maalum. Kwa sasa macho yote, masikio yote na mwili pia vile husika yanakimbizwa katika ukumbi wa Bomas. Usalama ni thabiti kama jinsi ulivyoona hapo awali. Kwa hivyo mishemisha ambayo tuliona hapo juzi katu haitaonekana, panake inakuwa pale ni fanya fujo uone na utaona kweli. Lakini makundi ya miungano hiyo pia tusisahau, kumbuka ni washindani wakuu mpenzi mtazamaji, lakini pia vile Wahiga David Mwaure na George Luchiri wa Jakoya pia wapo katika ukumbi huo, japo ni David Mwaure ambaye alikidhi hali na akasema amesalimu amri kutokana na kushindwa katika uchaguzi huo na kukumbatia mkono mpenzi mtazamaji, akiwa ni mshindani mwenzake akiwa ni naibu rais William Ruto. Wa Jakoya ana kila imani kuwa huenda Chebukati akamtaja yeye, ameshikililia hilo. Kwa hivyo yote tisa Chebukati, ni wewe tu ambaye utakuwa unawasilisha hayo peupe. Kumbuka mpenzi mtazamaji, ni safari ambapo itakuwa inakusudiwa na mamilioni ya wengi wa Wakenya ambao kwa siku 5 wengine hawajakuwa wakilala, wengine hawajakuwa hata wakimeza matonge ya ugali, manake wanasema hali si hali, taifa lazima liendelee. Hapa studioni nipo naye mchanganuzi wa masuala ya siasa na inisaidia kudukua tu hali, akiwa ni Alex Kubo. Awali Kubo, ulikuwa unatujuza kuhusiana na wafuasi sugu hasa washindani wakuu, akiwa ni naibu rais William Ruto na Raila Amolo Odinga. Ulikuwa na jumbe tu kuhusiana nao. Kabla niende hapo, nilishangaa sana mpiga picha hakuweza kuweka peace pledge ya bwana Wajakoya na pia hapo na David Mwaure. Yeah. Najua wanatupata na watatupa zao. Ni vile wale wawili ni washindani wakuu, lakini pia wana nafasi bila shaka. Kitu ambacho ningeomba ni kuwa leo ikuwe siku ya historia. Tukiangalia vile IBC wamejitahidi kuweza kufungua sava na kuweza kuweka kila kitu wazi, peupe. Kama una uwezo unaweza pia kwenda kufuatilia zile results zinazokuja na unaangalia forms au angalia zile digits peke yake. Kuna form yenyewe kabisa. Kwa hivyo kitu ambacho ningeomba ni kwamba atakaye shinda akue, kwa kizungu tunasema akue pia mtulivu. Isikue kwamba ni masherekeo ambayo ni kama wanafanya wale wengine, sisi ndio tumeshinda.
nyinyi ndio mmeshindwa, kwa sababu atakuwa rais wa Kenya nzima. Ni yeye ambaye katika katiba yeye ni the symbol of national unity. Ataweza kuwa anatuleta pamoja, hata kama siasa ilikuwa ya kutenganisha, yeye ndo ataweza kutuleta pamoja. Cha pili, atakayeshindwa, kitu cha kwanza ambayo afanye, aweze kumwambia aliyemshinda kwamba nakutakia kila laheri na pia nimekubali matokeo. Hicho ni kitu cha muhimu sana. Hata kama akona tashwishi hapa na pale, anaweza kusema kwamba ninaangalia maneno yote na mawakili wangu na kila mtu, tutajua vile tutakavyoenda mbele. Lakini kwa leo nakubali matokeo ambayo yametokea, IBC wamedeclare, na naomba kila mtu sasa tusonge mbele. Kwa sababu mtu akinyamaza inaonekana kwamba akona kinyongo fulani ama ana hasira fulani, na hiyo hasira yeye mwenyewe haizienda kwenye streets ama watu wanasiasa ambao wako hapa hata waenda kupigana. Ni wafuasi sugu ulivyosema, ambao wataweza kuchukua mawe wafanye kila kitu, alafu kukue na anarchy katika nchi yetu. Kwa hivyo naomba kwamba atakayeshinda pia kuwe mtu mtulivu, na atakayeshindwa pia aweze kukubali matokeo, ndio tuweze kusonga mbele. Naam. Pia na hayo, wajua tumeangazia sana akiwa ni naibu rais William Ruto, naye pia vile vile Raila Amolo Odinga. Wacha tuangazia wengine. David Mwaure alikubali akasema matokeo yanaonekana kwa sasa na silimu amri, mimi siwezi fika safari yangu hapo. Wajakoya naye kidogo anasema hali si hali, mimi huenda wakanitaja. Kwa hivyo wacha tuangalie siasa za wawili hawa, labda awali ndo wajitose katika nyanja hii, na labda siasa zao baada ya uchaguzi huu kwenye mizani wanamulikwa wapi? Vile mimi ningeangalia ni kwamba unaangalia manifesto yao na uone walikuwa na matokeo, walikuwa wako na vision gani ya nchi yetu. Uniangalia bwana Wajakoya, mambo yake yalikuwa si ya kawaida vile. Ni kweli. Si ya kawaida hata kidogo. Lakini alivyoanza, alianza vizuri sana. Kwa sababu alikuwa ni mtu ni kama vile naibu rais. Alikuwa mambo yake ni mambo ya economy peke yake. Biashara, yeye alikuwa analeta alternative avenue streams. Bangi na hivi unyoka na hivyo vitu vingine. Lakini alipokuwa akiendelea ni kama pia alichanganikiwa kidogo. Katikati ya safari kabisa, kwa sababu alianza kuleta vitu ambavyo unajua Kenya ni nchi ya kidini. Ukiangalia katika katiba wanasema ni secular state, lakini ukiangalia the very foundation of this country there is religion. Kuna Islam, kuna Hindu, kuna Christianity na hayo wengine. Lakini mambo ambayo Jakoya alikuwa ana push zinaenda contrary to the ideals of the Kenya as a state. Ama kile Mkenya angetaka kusikia, maana kawaida unajua kama unga umepanda ndio sauti Mkenya angependa kusikia. Jakoya yako nanga unga, yeye alikuwa anaongea mambo yake ya nyoka, bangi na hivyo vitu vingine. Lakini ukiangalia Mwaure yake alikuwa anaongea mambo ya religion sana. Na yake alikuwa anasema mambo ya Christianity. Lakini unafikiria pia kuna Hindu, kuna Islam, kuna vitu vingi, kuna madhehebu tofauti kabisa. Kwa hivyo mtu angeangalia aseme kama mimi Muislamu, lakini hapa anaongea mambo ya Kristo peke yake, nitaenda wapi? Kenya ni yetu sisi wote. Kwa hivyo unaona hapo ndo walichanganikiwa kidogo, lakini si kuchanganikiwa, ni kwa sababu ni mara yao ya kwanza. Ile packaging of the message ndio ilikuwa Kenya hawawezi hawaambatani nayo. Lakini ukiangalia wale wa juu ni wale watu wamejuana kwa miaka mingi, wamekuwa kwa serikali, ni watu wamekuwa pamoja muda fulani, walikuwa katika chama moja. Kwa hivyo ni watu wamebobea katika siasa. Lakini kitu ambacho kizuri katika hii wakati ni kwamba mmoja alikuwa mambo ya biashara na mambo ya economy, mwingine alikuwa anasema ni vizuri tukua na haya yote lakini tuweze kusafisha nchi yetu, tusikuwe na mambo, tuangalie mambo ya corruption, mambo ya social justice na vitu kama hivyo. Kwa hivyo Mkenya alikuwa na selection nyingi sana. Ni vipi ambavyo ungetaka mambo ya biashara peke yake ama mambo ya biashara na vitu vingine pia. Kwa hivyo kama tungekuwa tunapiga kura kupitia mambo ya manifesto, tulikuwa na nyingi sana, na hicho ni kitu kizuri. Shukran sana Kubo. Sasa wacha tuangazie safari ya hawa wawili. Naibu Rais William Ruto na Raila Odinga, mmoja wao hii leo atatangazwa kuliongoza taifa. Safari ya Naibu Rais William Ruto kisiasa na mara yake ya kwanza kuwania kiti cha urais, utataja lipi? Na safari ya Raila Amolo Odinga mara ya 5, risasi ni moja alosalia nayo iwapo Chebukati atamkabidhi mikononi, utataja lipi kuhusiana na nyanja ya siasa? Ukiangalia walianza vitu tofauti sana. Raila alianza kupigania mambo ya constitution, mambo ya multipartyism kwanza.
Kwa hivyo tutakuwa tunamkumbuka Bwana Raila kwamba hata kama serikali hiyo siku ilikuwa serikali ya Bwana Moi ambaye hakuwa anataka mchezo, aliweza kusimamia nchi na kusema kwamba tunaweza kuwa watu wengi. Aya, shikilia hapo kidogo kubwa, tutakuwa tunafuatilia picha mpenzi mtazamaji kwenye kiwambo chako. Naibu Rais William Ruto kutoka eneo la Karen nyumbani kwake, basi msafara wake unatibuka moja kwa moja. Sasa tunatumai ni safari ambayo inaelekea katika ukumbi wa Bomas. Kwa hivyo ndizo picha ambazo unazipata moja kwa moja kwenye kiwambo chako ndani ya runinga ya K24. Kwa hivyo ni msafara uliotoka eneo la Karen nyumbani kwake, mpenzi mtazamaji. Bila shaka lango hilo si lango jipya kwa Wakenya wengi, ni lango ambalo tumekutana nalo mara nyingi, mtafaruku hapa na pale, hapa na pale, lakini sasa msafara umetoka eneo hilo na kusudia msafara huo kuwa unaelekea katika ukumbi wa Bomas. Kumbuka ni mgombea wa kiti cha urais chini ya muungano wa Kenya Kwanza na pia vile vile kinara wa chama cha UDA. Kwa hivyo ndizo picha unazoziona mpenzi mtazamaji, pia zitakuwa zinakufikia pasi tu na nyimbo zinazozidi kuburudishwa katika ukumbi wa Bomas, na upande ule mwingine kituo kikiwa ni cha Catholic University ambapo muungano wa Kenya Kwanza mpenzi mtazamaji umekita kambi katika maeneo hayo. Upande huu mwingine muungano wa Azimio ukiwa katika ukumbi wa KICC. Kwa hivyo msafara wapo awali, tunakusudia kuwa mpenzi mtazamaji ni wake naibu wa rais. Tutazidi kukujuza kama utakuwa unaelekea katika ukumbi wa Bomas na iwapo kama ni yeye, na pia vile vile kama atakuwa labda anaelekea katika ukumbi wa Catholic University. Zidi kutangamana nasi mubashara, tunakupeperushia yote yanayoibuka, dakika ni za kuhesabu. Lakini tukirejea hapa studio, nilikuwa nimemkatiza Kubo akituelezea safari ya vigogo wawili ambao macho yote ya Wakenya yamewarushia hao wawili. Kwa hivyo Bwana Raila ni kama amekuwa hajaweza kwa kizungu tunasema adapt with how things are going. Ni kama bado alishikilia ile ambacho alikuwa anapigania hizo siku nyingi hizo siku, lakini mambo yamekuwa kibadilika. Na pia kama mwanasiasa, kama Kenyan politics, kizuri ni kwamba vile wamefanya siasa zao mwaka huu, mwaka wa ujao inaokuja tofauti kabisa. Kwa hivyo karne inazidi kubadilika. Naam, mimi kwa maoni yangu naona ni kama kwamba Bwana Raila hakuweza kubadilika na vile miaka ambayo yanaenda, na pia ni kama kwamba aliweza kuweka wale watu wake wa kitambo tu nao. Lakini ukiangalia naibu wa rais, wale watu ambao amekuwa akitangamana na wao katika hizi siasa zake za miaka 10 iliyopita ni watu machachari sana ambao wako na ideas nyingi sana. Na ukiona hayo maneno ndo amekuwa akiongea katika siasa zake, na watu wengi sana hasa vijana wamekuwa wakiresonate nao. Kwa mfano hii mambo ya kibiashara, watu wanaitwa hustlers. Unajua hustlers ni watu, hata mimi na wewe tunaweza sema mimi naenda kuhustle. Tunatafuta. Hiyo ni hustle, unaona. Sasa ukipata mtu ambaye anakuongelea hiyo maneno, wewe ni hustler, bottom up, vitu kama hivyo, ni vitu ambavyo wewe mwenyewe kibinafsi unatangamana nayo kila siku. Kwa hivyo unaona huyu ni kama ni mtu ambaye anaweza anaangazia mambo yangu kama mtu binafsi. Na pia watu ambao anatangamana nao ni watu wa aina gani? Ni hao watu ambao ni watu tumewazoea, watu wa kitambo, vigogo wa kitambo, ama ni viongozi ambao wanakuja sasa na pia wako na ushawishi kule ambapo wanatoka. Na naona ukiangalia vitu viwili ni naona kama hiyo ndio imepatia naibu wa rais edge kidogo kushinda Bwana Raila Odinga. Na labda kisiasa, kumbuka huyu ni mmoja ambaye ameng'ang'ana kutoka Azimio, huyu ni mwingine ambaye kiti cha urais ndicho anachokiazimia. Wacha tuanze na naibu rais William Ruto. Ni mara yake ya kwanza. Je, iwapo hatapata nafasi hii ina maana gani katika nyanja yake ya siasa? Bwana Ruto, unajua nikijibu ile swali lako nataka kukumbusha Bwana Ruto 2007-2013 kuna wakati alivutwa kazi. Alikuwa waziri wa masuala ya ukulima, akatolewa, akapelekwa elimu ya juu, akatolewa. Kwa hivyo alikuwa tu mbunge peke yake. Lakini hiyo miaka 2-3 ndio aliweza kujidhibiti kama mwanasiasa kule bonde la Ufa, na hapo ndio aliweza kuweka ile ground yake kabisa. Kwa sababu unakumbuka katika 2010 wakati ya clamor of the new constitution, yeye mwenyewe ndo alisema no. Na unajua alipata kura nyingi sana kutoka kule Rift Valley. Kwa hivyo hiyo ilionyesha kwamba alikuwa shajitahidi, amekomaa.
Kwa hivyo Bwana Ruto akitoka kama atakavyo, kama akishindwa leo, Bwana Ruto utamwona 2027 pia. Naam, ni mtu ambayo ni mkakamavu. Kwa maoni yangu mwenyewe naona pia akona zile vitu zinaitwa hiyo hustler, what are they called, the hustler instinct. Hasiroho. Naam. Kwa hivyo na Bwana Odinga pia amekuwa amejitahidi, lakini swala ni mambo yake yamekuwa ni kama vile amekuwa Bwana Odinga kuna ile anajiweka relevant vizuri sana. Amekuwa nje ya serikali kwa miaka 10, lakini tumekuwa tukiongelea Bwana Raila kila siku. Ni vile anajua kujireinvent. Ni kama vile nyoka anatoa ngozi, anakuwa bado mtu myanga, anakuwa bado mtu mkakamavu. Lakini sasa ukiangalia miaka yake, hiyo ndio shida peke yake. Lakini angekuwa na kama miaka kama 10 ndogo chache, naona kama pia angekuwa bado, lakini unajua risasi ni moja, na hiyo risasi yake moja, kuna pia masuala ya miaka pia ni kama yameenda sana pia. Haya, letu ni jicho kubwa, huwezi jua, lakini wanasema uongozi hauna miaka, kwa hivyo huwezi jua kesho, lakini yote tisa Chebukati atakuwa anatufafanulia vizuri kati ya naibu rais na Raila Odinga. Je, ni nani atakuwa anachukua risasi inayosonga mbele? Kwa sasa kube kwa haraka, maana muda pia unayoyoma. Ningependa uangazie ile IBC iliweza kutoa, ikiwa ni ile dhana ya kupeperushwa kwa matokeo. Awali ulikuwa unaona vyombo vya habari kama sisi tukipeperusha kidogo, tukaja tukaacha katikati. IBC sasa ikachukua usukani, maeneo bunge yakitangazwa, lakini baadhi ya Kenya walikuwa wanazua labda ni maswali, mbona hatuwekewi idadi kamili, unatupa tu kwenda kuangalia katika tovuti yao. Pale ukumbi wa Bomas kulikuwa kumeahidiwa tu tutaona, lakini ni maeneo bunge tu yalikuwa yanapeperushwa na wala si idadi kamili. Ina maana gani na ni sawa? Ni sawa, lakini kwa sababu IBC kitu kimoja walikuwa wanataka kufanya ni kwamba ile process ikuwe very open. Unajua kuweka vile walikuwa wanafanya 2013 2017, unaona matokeo. Kwa mfano unaona kama ni Uhuru Kenyatta kitambo alikuwa na ako juu kidogo, Raila kidogo yashuka kule kubadilishana. Na ni IBC ambayo inapeperusha hayo matokeo. Pia kuna ile tumbo joto inaleta katika nchi. Waona. Kwa hivyo ni mkakati. Ni mkakati tu. Lakini kwa kama media nyinyi pia kitu kimoja ambayo niliona kwamba nyinyi mlikuwa na matokeo mengine, wengine matokeo mengine. Sasa kwa mfano kama mtu ni mtu sugu, naibu rais akiona kwa mfano kituo chenye ndio kina yeye yuko mbele, atakuwa anaangalia, ikibadilika nenda kwingine. Kwa hivyo kwenda mbele ni kwamba pia media houses muweze kukubaliana vile mtafanya kazi pamoja, ndio kukuwe na hiyo predictability. Naam, shukran sana Alex Kubo. Sasa ni jicho tu na IBC pia mizani yake ikipimwa jinsi ya utendakazi wake, ikiwa ni kuanzia matayarisho na labda mwaka wa 2017, na labda tukimalizia ni mambo vipenge gani IBC nafaswa kuangazia kwa mtazamo wako kama mwanasheria, vipenge vinavyopaswa kuangaziwa, ikikumbuka kwamba tarehe 23 kutakuwa na kaunti mbili ambazo zitakuwa zinafanya uchaguzi, chaguzi ndogo ya magavana, kaunti ya Kakamega na ile Mombasa. Ni vipenge gani IBC taokota ili irekebishe hali katika chaguzi hizi ndogo na labda uchaguzi ambao utakuwa unafuata? Kitu kimoja ningetaka waangazie ni muda ambao wanatumia kufanya hii verification. Ukiangalia hiyo ya ugavana itakuwa kidogo kwa sababu kura ni chache na kitu kama hivyo. Ukiangalia mbele kama 2027, Mungu akipenda, kitu ningetaka waangazie ni wafanye investment sana katika technology. Hii process ya verification imekuwa refu sana. Kusema hata kama wanataka kila kitu kuwe salama, iwe sawa, lakini wanachukua muda mwingi. Kenya imekuwa imesimama kwa wiki moja. Mambo yaendelee, mabiashara yamefungwa, watu waende kazini. Kwa hivyo kama wanaweza fanya kitu ambayo itaweza kuharakisha verification process, iweze kama iko siku 2 siku 3, hiyo ni sawa. Naam. Na kitu cha tatu, waweze kuambia Wakenya ukweli, wapatie taswira yote. Wasifiche. Hata akachoka ajue. Naam. Kwa hivyo tunaweza chukua siku 7 kwa sababu ya 1 2 3. Tunaweza chukua siku chache kwa sababu ya 1 2 3. Lakini kunyamaza hivi si vizuri. Kutakuwa na anxiety na pia mambo speculation nyingi sana. Wakenya ni wanasiasa kwa damu. Kwa hivyo speculation huwa sana nyingi sana. Kudhibiti hali ya usalama, wewe umeshuhudia vipi siku hizi kutoka siku ya Jumanne na hadi kufikia sasa? Alafu zaidi ningependa ugusie ni kuhusiana na idadi ya wapiga kura mwaka huu. IBC inapaswa kufanya lipi? Manake kumekuwa tu na dukuduku, so Wakenya wengi waliojitokeza. Kujibu ile swali lako, IBC walikuwa wamefanya projection ya kama waongeze milioni 8
wapigaji kura wapya walikuwa wamesema wanataka milioni 8, lakini unakumbuka hawakuwa na hela kwa sababu hawangeweza kufanya ile mass registration kwa kama miezi 2 mitatu. Ile pesa walikuwa nayo ilikuwa kufanya kwa siku 28 peke yake. Kwa hivyo watu wengi hawakuweza kufanya registration. Kwa hivyo ni vizuri kwamba serikali iweze kupatia IEBC zile pesa kuweza kufanya mass voter registration, na pia kitu cha pili pia wanasiasa waweze kuambia Wakenya kwamba yule atakayechukua usukani inategemea wewe vile unavyopiga kura. Kwa hivyo usinyamaze nyumbani useme kwamba nataka huyu ashinde na uendi kupiga kura. Kupiga kura unaanzia vile unafanya kazi yako ni vile kura yako unapiga. Kwa hivyo umuhimu wa kupiga kura una maana sana, na hiyo civic duty kwa katika katiba. Kwa hivyo ni vizuri sana wanasiasa pia, media people, watu wa human rights, mawakili waweze kutoka nje tuongee na Wakenya, kwa sababu 60% ama ilikuwa 64%, 65%, kuna 35% ya Wakenya ambao hawakupiga kura. Hiyo ni idadi kubwa na walikuwa sana wamesajiliwa kabisa. Kwa hivyo ni kama milioni kama 8 kitu kama hicho, kwa sababu idadi ilikuwa milioni 14. Kwa hivyo ni kama 22 milioni, kama idadi ya milioni kama 8 kama 8 ambao kupiga kura. Hiyo kubwa sana hiyo. Kubo, viongozi tunaowachagua wana nafasi ya kubadilisha hali hii? Manake wengi wa Wakenya walikuwa wanasema haja gani niende nipige unga ndo, manake kumbuka siku kabla ya uchaguzi wengi wa Wakenya walikuwa wanaumia na gharama ya juu ya maisha, mpaka sasa tunaikusudia tunaiona mpaka kwa sasa. Kabla tufike kulikuwa na kero lile la unga wa 100 mara hauko, unapata. Sasa wengi kutokana na mishemishe hii, huenda labda iliwafanya wengine kutokana na maoni ambayo tuliyapata ikawafanya wasisonge hapo. Viongozi tunawachagua, je, wanaweza badili hali hii? Wanaweza badili, na kama hawatabadili sisi ndio tumewaandika kazi. Tuungane mikono tuwatoe. Shida yetu wa Kenya, tumezoea wale wanasiasa ambao wanatajika, wale ambao wamebobea. Unaweza kuwa uko na very good ideas, lakini kwa sababu wewe umekuja siku ya kwanza hata kupiga kura. Kwa hivyo ni sisi wa Kenya tuanze kusema, tusiangalie viongozi wa kitambo peke yake. Tuna pia vijana machachari ambayo kina kubwa hapa, machachari ambao wako na ideas nzuri. Mbona tusiweze kushikana kama wa Kenya, tumpe mtu mwingine tu kura zetu? Si lazima ikuwe Bwana Odinga, Bwana Ruto, Bwana Wajakoya au Bwana Maure. Tuko na Wakenya wengi sana. Lakini Kubo, wapiga kura basi wameonyesha lingine la mwisho kabisa. Wapo baadhi ya viongozi ambao walikuwa hawapo mwaka 2017 wamerejeshwa. Je, Wakenya au vijana hawajajipanga? Wajua siasa kuna mambo mengi sana. Mambo ya Kenya, siasa ni hela. Vijana wengi hawana hiyo hela kuweza kurun a very good campaign. Kwa hivyo ni sisi wapiga kura tuweze kusema mambo ya hela tuache, tuangalie mtu na tuweze kumfanya kama tumjudge vile alivyo na idea zake. Sana tuangalie hayo. Tunaangalia nani ananipa 1000, 2000, 3000 ama mtu ananipatia kazi ni nani. Hai, habari ndio hiyo. Shukrani sana Alex Kubo. Bila shaka kudukua tu uhalisia wa mambo umetusaidia kadri ya uwezo wako. Kwa sasa tutakuwa tu tunatupia jicho, mpenzi mtazamaji, ukumbi wa Bomas kama inavyowezekana, kama iwapo unaweza chapa densi hiyo, labda inaweza punguza hali ya yule ambaye unamtarajia atajwe, basi piga densi. Kama iwapo unaweza pata kopo la maji, hali ndio hiyo. Yote 9 Wafula Chebukati ndio yule ambaye tutakuwa tunamtupia jicho. Kumbuka ndo sura ambayo tunahitaji kwa sasa, ndo mwili ambao tunahitaji ufike pale katika ukumbi wa Bomas. Mwisho kabisa sikioni lake litakuwa linapatiwa kwake, na kama kawaida ninavyosema, langu ni jicho. Yote 9 mwenzangu mpenzi mtazamaji Michelle Ngele Odhiambo ndio atakuwa anachukua usukani kutoka sasa, tukiangazia tuje Wafula Chebukati. Dakika ni za kuhesabu, muda ni wa tikitaka, atafika saa ngapi? Kwa hivyo zidi kutangamana nasi ikiwa ni katika utangazaji wetu maalum wa Kura 2022 ndani ya runinga ya K24. Nimekuwa kwako jina Milia Kisenya. Tuendeleze kicheko popote vizazi nao watupige. Tumwombe Mungu siku zetu zote na kumtolea shukrani. Atupendavyo wana Kenya wote na sisi tuwe na amani. Upendo, umoja ndio msingi wa amani. Amani twaomba
Wakenya twaomba kila wakati tutulie, mpende jirani na kuhubiri amani. Fujo haina maana kabisa, zingatieni utulivu. Unayakosa maadili mema unapoileta vurugu. Wakenya tulipoteza wapendwa tulipoikosa amani. Tuzidishie utulivu kwetu Baba Mungu tunakuomba. Upendo, umoja ndio msingi wa amani. Amani twaomba tuidumisheni nchini. Wakenya twaomba kila wakati tutulie, mpende jirani na kuhubiri amani. Upendo, umoja ndio msingi wa amani. Amani twaomba tuidumisheni nchini. Wakenya twaomba kila wakati tutulie, mpende jirani na kuhubiri amani. napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Ninaipenda sana, napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Oh, naipenda kweli, napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Kenya hiyo napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Hiyo napenda Kenya, Kenya mama yangu. Hiyo napenda Kenya, Kenya.
nchi yangu. Iyo napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Kenya ni nchi ya amani. Kenya nchi yangu. Kweli Kenya ni nchi ya amani. Kenya nchi yangu. Tunafurahia amani Kenya. Kenya nchi yangu. Na kweli tunaona maendeleo Kenya. Kenya nchi yangu. Iyo napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Kenya ni mama yangu. Iyo napenda Kenya, Kenya mama yangu. Kenya ni baba yangu. Iyo napenda Kenya, Kenya baba yangu. Kenya ni nchi yangu. Iyo napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Kenya ni nchi ya kupendeza. Kenya nchi yangu. Kweli Kenya ni nchi ya kupendeza. Kenya nchi yangu. Na Wakenya wote wanapenda amani. Kenya nchi yangu. Nami najivunia kuwa Mkenya. Kenya nchi yangu. Iyo napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Kenya ni mama yangu. Iyo napenda Kenya, Kenya mama yangu. Kenya ni baba yangu. Iyo napenda Kenya, Kenya baba yangu. Kenya ni nchi yangu. Iyo napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Sote twafurahia amani kote Kenya, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Sote twafurahia amani kote Kenya, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kweli tuidumishe amani yetu tuliyopewa naye Mwenyezi Mungu. Kweli tuidumishe amani yetu tuliyopewa naye Mwenyezi Mungu. Sote tushikane ili tujenge Kenya. Kenya ni nchi yangu. Kenya tunaipenda. Sote tushikane ili tujenge Kenya. Kenya yetu ni nchi yangu. Kenya tunaipenda. Twende sote wa Kenya tufanye kazi zetu tukidumisha amani kote. Twende sote wa Kenya tufanye kazi zetu tukidumisha amani kote. Tusikubali kamwe kugawanyishwa kwa misingi ya chuki na ukabila. Tusikubali kamwe kugawanyishwa kwa misingi ya chuki na ukabila. Sote tushikane ili tuijenge Kenya. Kenya ni yetu, mimi na wewe. Nchi yangu. Kenya tunaipenda. Sote tushikane ili tuijenge Kenya. Kenya ni nchi yangu. Kenya tunaipenda. Kenya ni mama tena ni baba yetu. Nchi tuliyopewa na Mungu wetu. Kenya ni mama tena ni baba yetu. Nchi tuliyopewa na Mungu wetu. Mungu tunakuomba uzidishe amani, upendo na umoja. Mungu tunakuomba uzidishe amani,
pictures from the Independent Electoral and Boundaries Commission Nerve Center at the Bomas of Kenya on this 15th day of August, 6 days after Kenyans went to the ballot in presidential and parliamentary elections. Today, the race to State House is becoming narrower, with the Independent Electoral and Boundaries Commission finalizing on the verification of the presidential vote. We have different representatives at the Bomas of Kenya, among them allies of the different political parties and the different presidential candidates who have been camping here since the 9th of August, when the counting of the presidential ballots began. Live pictures there from the Independent Electoral and Boundaries Commission all across the country. Kenyans have their eyes at the Bomas of Kenya, where the IEBC chair, Wafula Chebukati, will announce the winner of the presidential elections. All indications point to the fact that Chebukati may make this decision today. However, the IEBC chair constitutionally has 7 days until tomorrow, Tuesday, to make this announcement. We are keeping an eye on the situation there. In studio with us is Advocate Alex Kubo to give us some more context into the happenings of the day. Alex, many thanks for staying on with us here on Kura 2022. It looks like it is all systems go, a lot of entertainment at the Bomas of Kenya. Are you getting the indication that we may get this answer, the presidential result from Chebukati today? Absolutely, because you can see even the people streaming in. You can see notable politicians streaming into Bomas. There are very many preparations going on at KICC. And number two, the tallying of and the verification of most of the forms were completed in the morning. So there is a very clear indication that the declaration might be made today. All right. Yes. We saw the counting and the watch as the counting continued at the Independent Electoral and Boundaries Commission. We've seen the Agano Party presidential candidate, David Maure, also concede defeat. What are you expecting between now and when we get this address from Chebukati in terms of how this answer, how this result is likely to be taken by different factions? I think it is a very first time since since the promulgation of the new constitution 2010 that we are going, as you had mentioned, this is a photo finish. We are going towards the tail end of the results, yet we do not know who is the clear winner. At the very first time, we are seeing both coalitions declaring the candidates winners. We are seeing all of them converging in Boma. So it's very new, and I think it is something that should be encouraged. Secondly, I'm sure there's a lot of anxiety in the country because not everybody knows who is the clear winner. So everyone is glued on their televisions, social media, or even radio to listen to know who is indeed the winner. So the only thing that we should do is just to stay calm and allow the IBC conduct its duty. Right. And calm is what we have seen even the National Cohesion and Integration Commission ask from Kenyans. But like you just said, the two presidential frontrunners have had their parties pretty much announce the results from their tallies. What are you making of the situation at Ruto's Hustler Center, which is the election center for the Kenya Kwanza team? And then we have the situation at KICC, which is Azimio's election center. They have live pictures there on the screen, quite a bit of activity at the Hustler Center at the Catholic University of Eastern Africa. What are you making of the activity there vis-a-vis the activity we're seeing at KICC? First of all, I think the issue of declaring results from their independent tallying center, I think that is an issue that they went overboard. I think the idea or the philosophy behind having an independent tallying center is to be able to verify the results streaming in independently, then comparing that with the IBC, not to compete with the IBC in declaring who the winner of the presidential election is. So in my own estimation, I think they overstepped their mandate. And that is one of the things that is actually contributing to the anxiety that we're experiencing in the country. So why it not for them, just going all over the place trying to announce that our candidate has won, and they even go ahead and say with this number of votes? I think they overstepped their mandate. Are we likely to see a conflict of interest? Because we have Azimio have their own numbers, the Kenya Kwanza team have their own numbers, and the IEBC, which essentially should be, it has a sole mandate of announcing the results, also have the results to announce today. Are we likely to see a conflict of interest if the numbers do not tally, do not match, so to speak? Absolutely, because what has taken time is the aspect of verification, which is actually a constitutional requirement that the IBC should tally and verify.
So what the IEBC is doing is verifying not the results, but also the results and the Form 34As that emanated from the polling stations. That is why it's taking time. So there are instances where there might be discrepancy here and there in a particular form, which now we Kenyans who went to the portal and downloaded the forms did not have the ability to know what the discrepancy and rectifying them in our numbers. So there's a very high probability that the numbers that will be given by the IBC might be different from what the different political parties had given. But what I anticipate is that it should not be a substantial difference. It should not be like night and day. It should be a very slight discrepancy. By all means, this election had been seen as a test of stability for the country, not just within the East African region, within the continent, but globally as well. And we have hundreds of election observers, even at the Bomas of Kenya today. The election went on rather smoothly. Let's talk about the tallying process, especially of the presidential vote. What message did that process pass to the international community? In 2017, when Uhuru's election was nullified, the Supreme Court gave very clear guidelines to IBC that they must adhere to them for them to meet the constitutional threshold of a fair, transparent election. And we are seeing this sort of what we are calling a delay. It's because the IBC already has a checklist that has to tick. And the aspect of verification is extremely important because the Supreme Court declared that the results from the polling stations are final. So the IBC must verify indeed that that result is not only final but actually reflected the votes that were cast. So I think it's a very clear message to the international community. It's a clear message to regional partners and regional community that Kenya has actually come of age, where we do not just run to do elections as a matter of course, but we want to instill the constitutionalism, we adhere to our laws, and with the will of the people will always prevail. So that is a clear message that we are sending, despite the delays that we have experienced. Right. Constitutionally, the IEBC has 7 days to announce a presidential winner. Essentially, that gives them until tomorrow, considering that some polling stations did close their voting rather late. But constitutionally, what is next for the country after the announcement of the presidential winner? Once it's declared, the Constitution mandates the chairman of the IBC, the chairperson of the IBC, to send a notification to the Chief Justice and the sitting president. So the Chief Justice will be notified that we have conducted an election and we have declared so and so as the winner of the election. The same notification will be taken to the president. The reason is these two individuals play a very key role in the transition process. Right. It is the Chief Justice who swears in the incumbent, the incoming president, or the president-elect as it were, and the president, the outgoing president, hands over the instruments of power to the incoming president. So that's what you're going to see next. But there is a possibility maybe one of the candidates might dispute the election. Then now within 7 days from today, if the results will be announced today, he will now file a petition in the Supreme Court. Then now the Supreme Court will have 14 days to make a declaration whether the president-elect was validly elected, or we should go back to do a fresh election within 60 days. All right, so those are the scenarios we have. We have a president who's announced. We do not have a single petition. So essentially, if there is a petition, are we likely to know this within the next 7 days or after the 7 days? Within 7 days from today, if the declaration is today. In the event of an election petition, when then is Kenya likely to have a president sworn in? There are two scenarios. When you file the petition, the Supreme Court has 14 days to make a determination whether the president-elect was validly elected or there were some anomalies that had a substantial impact on the result of the election. Therefore, we should go back and conduct fresh elections. And that's the key word, substantial impact. Absolutely, within 60 days. Then number two is, if that is not the case, then if there's no petition, then now we're going to have a president-elect. The president-elect will be sworn in. Yes. So now those are the two scenarios.
We had the chair of the Assumption of Office of the President speak just about 2-3 days ago, speaking of the schedule of events ahead of the swearing in, and of course, a smooth transition from one party to another. But even as we wait, the two frontrunners, Raila Odinga and William Ruto, have been rather quiet. We've seen them going to church, we've seen them holding different church gatherings, some in their own homes. What are you making of the manner in which they're carrying themselves and the impact this has on their fans, their masses, and the citizenry largely? I think that's how it should be. They should not make declarations or statements that might destabilize the process that is ongoing in Bomas. They should allowing IBC to conduct its mandate is just not going to cause fracas. But what are you saying from the outside? Right? Are you trying to appeal to masses from the outside that indeed, we have to be very keen or something like that? So how they conducted themselves, it's how it should be. That is the bare minimum. So that, I think from that they did a very good job. And also, not only even them, but also even their lieutenants. It's unfortunate what we witnessed on Saturday, but moving forward, I think there's a bit of calm that has been restored. So let us just wait and allow the IBC to conduct its All right, of course, all eyes are on the IBC. The key conversation even before the election was how much trust do Kenyans have in the Independent Electoral and Boundaries Commission? What would you say of the manner IBC has handled the verification process at the Bomas of Kenya? Because we saw commotion, we saw suspicion, a highly emotive watching audience as the verification was ongoing. How do you rate the manner in which IBC handled the situation? I think IBC did exceptionally well. Okay, of course, they're not perfect. Like all of us, they're not perfect. There were some hiccups here and there. But just to give it a bit of a background, for you to assess whether the IBC conducted itself well, just don't only look at the election day and the events that happened after, but give it a bit of a background. Was it open? Did it give the Kenyans notifications of how things will be conducted? Did it, the issue of the procurement process, was it fair? Was it open for everybody? Were Kenyans informed how they should conduct themselves? Did the IBC inform Kenyans through that? So if you look at the totality of the whole thing, I think the IBC did a very good job. The only thing that they might have failed to do is the aspect of telling Kenyans that there is a possibility that we might not announce the winner within 2 or 3 days, like all of us had anticipated. Like you mentioned, they have 7 days as per the constitution. They should have prepared Kenyans and given a justification why they're taking so long, because of the verification exercise that the Supreme Court was very keen on in its judgment in 2017. Let's talk about the criteria to win Kenya's presidential race. 50+1% and a majority of the votes in at least 24 counties, or at least 25 counties in the country. Are you seeing that criteria being met in this election? Okay, from the forms, the figures that have been projected, all that, there's a possibility that it might be, I don't know, this is just my own assessment, it might, but the aspect of fulfilling the at least 25% votes in half of the counties, the two contenders have met that threshold, and that should tell you that this election was neck to neck. It's a photo finish. It's not something that people had projected a long time ago. So the two of them have met that constitutional threshold. Now the elephant in the room is whether they have met the 50+1. Me and you can project that, but finally it is the IBC that has the mandate to tell Kenyans to make that declaration. Right, and when you talk about neck to neck, it's been a neck to neck race everywhere for these two parties and the supporters of the different presidential candidates. When you take a look at Parliament and the battle for control of the 349-member National Assembly to begin with, and many don't like the word control because essentially it should be an independent institution. But in the context of Kenyan politics, Azimio is now speaking about an advantage in the numbers, but we also have 12 independent members of Parliament who seem to be bringing a deadlock there. What are you seeing? How are you seeing this play out in this next Parliament in terms of the influence they're likely to have, in terms of the power they're likely to hold?
It's unfortunate. It's fortunate, actually. It's a good thing that we do not have one of the parties that has a super majority, what we had in 2017, Right. where the will of the government passed, willing whether they liked it or not. This time round, in Parliament, the trick is the 12 independent members. What has been the trend is that the 12 independent members always side with the government of the day. That has been the trend, unfortunately. So the government, the presidential candidate that will be declared as winner today, there's a very high probability he might actually milk from the 12, not only in the National Assembly, in the Senate, and also in the Council of Governors. Yeah. All right, we're talking about 24-23 split in the Senate in favor of Kenya Kwanza, with the 24 and the 23 for Azimio la Umoja. And there had been conversations before to the tune that we should perhaps scrap the Senate, perhaps the Senate might not be living up to its mandate. But how important is it to have a majority in the Senate? And is this number difference, because it's just one number higher, is this number difference likely to make any impact or bring any impact for Kenya Kwanza? In the law, there are certain policies or legislation that must be passed by either a simple majority, or others, it's about the 2/3, more so issues to do with the amendment of the constitution, or some substantial legislation that touch on the county government. So on the issue of 2/3, of course, they have not met that. No coalition has met that. But now when it comes now to this issue of the simple majority, the candidate who wins today will dictate that. So there's a very high probability that they might have a majority, not a super majority, but a majority. That means the agenda that passes without the requirement of a 2/3 majority will always be sailing through. Okay. Yes. It is clear, no matter which way this goes, that Kenyans will know who your president is at least by latest tomorrow. Yes. The election is over. Kenyans want the election to be over for major issues such as the cost of living, the cost of fuel. The UNGA subsidy has now been done away with. We're told temporarily. Kids are supposed to go back to school. What is in the entry for the incoming president within the first 100 days to make life easier for Kenyans? Actually, the job starts today or tomorrow when the declaration is made. How they are going to conduct themselves, more so the candidate who will not be declared the winner, how he conducts himself today or tomorrow will determine the trajectory that this country will take. Right. If he accepts graciously the elections and says that I accept the result and I urge my supporters to move on with their lives. Moving forward, if I'm going to court, this is an independent process that I will take charge of, and the Supreme Court will make a declaration. That will quell the anxiety that we have right now. But if you have a scenario, God forbid, where one of the candidates disputes the election today, then I'm not a prophet, but the probability of going back to the chaos that we witnessed in 2017 is very probable. So the entry of the president will be determined by how they conduct themselves either today or tomorrow. Yes. All right. And that being said, I mean, depending on how whoever does not win, and we use the word loser, and that may raise quite a bit of emotion, but whoever does not take this can determine the direction of the country. Let's talk about the one who wins this, because reducing the impact of the high cost of living on Kenyans is key. Yes. So we're not talking about short-term projects. We're talking about short-term subsidies that Kenyans can lean back on. What are we looking at in terms of, say, the cost of unga, the cost of fuel, the cost of cooking oil? To answer that, I'll just reflect on the manifestos of the two parties. Right. And my hope and prayer is that whoever wins today, they are going to implement their manifestos to the T. Because, to be honest, they were really good. If they're implemented to the T, then we will see growth in the country. But there are certain issues that you have mentioned that require immediate action. So there was a rumor, I don't know if it is true, that the subsidy on maize flour was scrapped off. I don't know how true that is. But, for example, Kenya Kwanza had promised a lot of subsidies, not only on fuel, unga and all that, even to farmers. So if you have that, there's a very high probability that
the productivity will go up. Me and you can afford fuel easily, so that means the cost of production is a probability it will go down. That will have a direct impact on the cost of products and whatever we buy. And also Azimio as well. But now the question is, if those particular subsidies require it to be passed in Parliament, how fast can they marshal their teams in Parliament to be able to achieve that? Right. Yes. Right. So those are things. There are so many things that come into play before. It's not a switch on or off. There are quite a number of things that go, because now if they need to go to Parliament, after Parliament, do we have money? All right. That's the thing that we're struggling with. And it would be nice also to discuss the impact of subsidies on the economy, because at the end of the day, subsidies mean money has to get in somewhere. But the second most urgent item for Kenyans is education and school fees. Look, we had the education CS saying schools would open, Tuesday of this week? Yes. And then that was pushed to Thursday of this week. Yes. And then now later pushed to Friday. Yes. But it's Monday. We've not seen a presidential, winner yet, and we don't know how the announcement will be taken by the country. How, first of all, what are you making of the manner in which the Ministry of Education has handled this opening date? Because Mini said, look, we knew we had an election coming on the 9th of August. What is knee-jerk reactions? Was it planned properly by the Ministry of Education? I think it was poor planning, and I think that speaks a lot to the credibility or the ability of the CS. But I think at the end of the day, it's just government. How did government prepare itself for these elections? Right. Because they knew very well most of the polling stations are classrooms, and they need to be prepared way before the elections and things like that. They did not do that. But the impact that has had has been on the parents and also on the pupils and students, as it were. So now, moving forward, the question is, how will the incoming government work this out? The incoming government they will not appoint CSs today or tomorrow, because remember, the CS have to be vetted by Parliament. Right. So that means there's a lot of, they will be carrying on the plans that this government that is leaving office had in place. So there's a very high probability that what the CS said might go. Then now, moving forward, the changes will come in subsequently when they settle in government. All right. So let's go back to the issue of the economy. And the one thing that has taken Kenya's economy down is undoubtedly corruption. As we speak, Kenya is ranked 128 out of 180 countries. That is in Transparency Index, Corruption Perception Index, meaning Kenya is only less corrupt than, what's the math there? 50 something other countries. Yes. And this is better than when President Uhuru Kenyatta took power in 2013. We're 145. Absolutely. So gains have been made. But what are you expecting from the next administration in terms of being transparent and curbing corruption? I'll go again. What I anticipate from the next administration is the declarations that the party leaders have been saying, either in the campaign trail or in their manifestos. For Kenya Kwanza, for example, the deputy president said is for the judiciary, because it plays a key role, they will activate the judiciary fund, which is a very good thing. Number two, they said they will fund the DCI and all the stakeholders in the fight against corruption, and they will not interfere with how they do their job. That is okay. But for Azimio, they said that they will be involved in everything that transpires. So both parties had different ways, but the ultimate result was to fight corruption. So the only thing is, let them meet what they say. They put money where their mouth is. That's what we anticipate. If they do that, then we'll see, we will go higher the ranks. Yes. The issue with corruption, it is largely influenced by perception. True. When you look at the two presidential candidates and their running mates as well, individually, Kenyans have been vetting their track record. Kenyans have been vetting their reputation as well in terms of fighting corruption, in terms of issues of integrity. Before the election, we had the court pronounce itself on several issues, among them a court case touching on Kenya Kwanza deputy presidential running mate Rigathi Gachagua. Should the Kenya Kwanza team be declared the winner of this election, is that court case likely to have any impact at all? Yes, the court case, ideally, it is an independent process. Remember, Uhuru and Ruto, when they were coming in 2013, they had cases in the ICC. So our hope is that there should not be interference at all in the court cases. If he's required to go to court,
He should appear in court. If it's required, whatever is required to do, he should adhere to the court processes. So that is very important, even for the issue of perception. Number two, the issue about corruption has been sort of minimalized because it has been weaponized against certain individuals. That's the other perception, that the government of the day has weaponized corruption to try and, twist people of the other side. So that has also slowed down our perception as Kenyans towards politicians who are perceived as corrupt. Because the rulings, our judgments, there are very few. The only, I think, the notable politician that has been declared, there was a declaration on, was Waluke. And Waluke has appealed the decision. He has been elected back as an MP. Right. In fact, he went back to office 60 days after, serving and his he has real been term. re-elected resoundingly right now on a Jubilee ticket in Western. Right, and we will be getting to the will of the people and how they make their decisions and the criteria they use when electing Kenyans. But look, what are we really expecting the next government to decisively do about corruption when we've seen President Uhuru Kenyatta, who's been in power for the last 10 years, literally at some point ask Kenyans, mnataka nifanye nini? The guy has come to his end and he says, I've put independent institutions. We have the EACC, we have things like the judiciary and several other independent bodies mandated with fighting corruption. But when we take a look at these bodies, they seem to be reading from different clauses of the Constitution, and everybody seems to be on the right side of the Constitution. Take, for example, the EACC flagging 200 and something candidates for the August 9th elections, but the IEBC still gave these candidates clearance, saying they will not interfere with the process of the EACC. So, in terms of speaking from the same script and streamlining the mandate of these institutions, what needs to be done? The beauty about it, the first port of call is a constitution. If you look at who are the key stakeholders in the fight against corruption, we have EACC, we have the DPP, we have the DCI, and those and the judiciary. Those are the key players, because now we have the investigating arm being the EACC working very closely with the DCI, then the DPP prosecutes, then now the courts and the adjudicators, right? Then we have now the lawyers, the advocates link. The weakest link has been the issue of interference by the executive, and it's because the independence as in the Constitution is not absolute independence. The independent commissions are beholden to the government when it comes to issue renewals of terms and things like that. So you see, to that respect, that interference has now, because their mandates are very clear in the law. Now, how comes they are reading from different script? Are they doomed? Is it that they are doomed to fail, or means non-interference? It means whatever budget they have, they should be approved and be fully funded so that they can do their work independently. We should not have cronies, but they have enough judicial officers to prosecute these cases. And gains have been made in increasing access to justice on the judiciary level. But is it just an issue of the individuals in this office, or also an issue of you are damned if you do and damned if you don't? Because on one hand, Chapter 6 says, someone with integrity questions or integrity issues should not hold state office. On the other hand, the same Constitution says one is innocent until proven guilty. So are we shooting ourselves in the foot? Is there need for some sort of parliamentary action, some sort of referendum to tweak a few things that contradict in the Constitution? The one thing is, I think one of the chapters in the Constitution that has been poorly implemented, and not because we do not have the ability to implement. It's a design issue, because if it is implemented to the T, most of the politicians that we have right now will not be on the ballot. Unfortunately, the people who breathe life to the Constitution, who legislate, are the same politicians. But isn't it Kenyans who should breathe life into the Constitution? The Constitution, isn't it founded on the will of the people? But remember, it's the will of the people through elected leaders. Right. Yes. Me and you cannot go and we can petition, and we cannot do it ourselves. We have to petition Parliament. And remember, for example, the conflict of interest bill, which was a very good bill. It could have actually handled most of these issues that you're grappling with right now. It has never seen the light of day in Parliament. Yeah. Still on corruption, let's talk about devolution. Now getting into its 11th year.
devolved units, the county governments, have been a hotspot of corruption. And we have several funds, including CDF, which has now been taken from the hands of the MPs and taken to the office of the governor. Are we likely to see corruption rooted out in county governments, and county governments actually working the extra mile to generate their own revenue as opposed to fighting about the county allocation? Yeah, on the issue of revenue generation, I think we have not have governors who are creative enough to be able to utilize the instruments that they have in the law to enable them fund their governments. There's the issue of you can actually take loans, which has to be charged, which has the government, now the national government, undertakes that. Then there's the issue of, as you said, trying to generate other alternative sources of revenue. So those are things that the county governments have not done. But when it comes to the issue of corruption comes in when on the issue of appointments. The governor makes a number of appointments. You look at, for example, the county executive committee, who are like the CSS in the national level, and there is the issue of the chief officers and they think and going down. Most of the governors appoint their their cronies. They appoint their relatives and all that, and they put them in very strategic positions, procurement and things like that, where now they undertake the issue of corruption. But the buck rests with the members of the county assembly. After the Supreme Court decision that scrapped off CDF from the members of parliament, it has even given more powers to the governor, because now the governor now implements that as well. So the people who should be able now to put the governor on the spot to be able to make sure that the governor conducts himself as required by the law are the members of the county assembly. Unfortunately, the members of the county assembly, most of the time, they have been bribed by the sitting governors. Motions have been tabled, but they never see the light of day. Because of what? Money and all that. So I think it's high time that we now put to task the ESCC and all these other bodies and Parliament itself to try and breathe life to Chapter 6, so that whatever happened to Sonko, for example, should happen to many other people of like nature, who should not be allowed to be elected again. All right. Or hold any political position. A lot is happening across the country as all eyes are at the Bomas of Kenya, the nerve center of the Independent Electoral and Boundaries Commission. We see entertainment, a few people dancing here and there because, of course, the anxiety is real. But take a look at the situation in Eldoret there that is essentially Deputy President William Ruto's backyard. Quite a lot of people there. You can tell they're looking at a screen, waiting for that final declaration. We have live pictures from Bondo as well, and the people of Bondo seem to have been partying for the better part of the day, also waiting for that declaration. That is the backyard of Azimio la Umoja One Kenya candidate Raila Odinga. And we also have live pictures from KICC, and that is the election center of the Azimio la Umoja team, and quite little activity there. But look, what are you making of the situation in both Eldoret and Bondo as we wait? The NCAC has told everybody, make peace with your neighbor. It does not matter which way this goes. This is our president. It's everybody's president. Absolutely. So what are you making of the different styles of waiting across the country, so to speak? I think, let me be the devil's advocate for a minute. I think they are not essential, you know. I think having people in a stadium or watching TV or whatever it is, it's not right. Because whoever wins, they should be magnanimous and reach out to the person who has lost. The person who has lost should be humble enough to accept the result. But where now we see, you know, people celebrating, me and, you know, we're human beings. I will feel a bit disenfranchised. And as a result, where am I going now to direct that anger? Where am I going to direct that anxiety? There's a very high probability that I'll go to the streets and do that. But I don't think this is necessary. I think, honestly, it should not be, you know, tolerated, much of it. Yeah. What messages would you be expecting from the different teams now? Not perhaps not from the candidates themselves, but you know, we've had the teams speaking. We've heard them announcing their own results. What would you expect them to be saying to their supporters now? Right now, they're saying to their supporters that our candidate has won. And now that as our candidate has won, we should celebrate. Which is very unfortunate. Instead of telling them, let us wait for the IBC.
Because if you look at on social media, for example, or the pronouncement from most of the politicians, give a classical example, what happened on Saturday at the KICC, where there was the meet and greet of Azimio elected leaders. The message, the underlying message is that congratulations, you guys have won, but the big one is yet to come. We have bagged it. Now, you can imagine someone who watched that, and today something else is... Took their word for it. Absolutely, something else is announced. They will feel disenfranchised. I think it has come, at least we are seeing that now. 2027, God willing, we should now be experiencing something that is, something different, whereby people should be allowed to celebrate in their own houses, and people should be allowed to go to offices as everybody else. All right, so that is the situation across the country. We also have our reporters stationed in different stations across the country as they wait on the presidential announcement. We'll be speaking to them for some reactions before and after the announcement of the presidential winner. But back to the counties, because as soon as we have that winner, it is straight to work. We had the outgoing parliament, the last parliament, engaged in months of back and forth with regard to the county revenue allocation. And this has brought up issues of marginalization. This brought up issues of moving away from the 1 person, 1 shilling allocation of funds. What are you expecting this parliament to learn from the last parliament in terms of revenue allocation? Are there things we need to do away with? Do we need to stick to the 1 person, 1 shilling formula? Or what are you seeing in terms of revenue allocation in the county? I think the template that was formulated by the Sakaja-led team in the Senate should be embraced, because for the very first time they put their individual interest aside and they said, even though my county is gaining this amount of money, but your county is losing. What can we do to make sure that there is no winner and no loser in the circumstances? Because ultimately, we desperately need those monies to be devolved to the counties. So I think that template should still be implemented, and also the function of IBEC, which was being chaired by the deputy president, should also come in clearly. Their mandates should also be enhanced, because it is now the one that actually is charged with trying to mediate between the national government and the county government. So I think that should also be given more impetus in this coming regime. All right. Essentially, even with the corruption at that level, even after the allocation, the Senate has the mandate of oversight. Absolutely. Did the last Senate live up to its mandate of oversight? Because when you take a look at the Auditor General's report and the amount of corruption that took place in the counties that even some of the senators did not point out publicly, it's rather huge. Did the Senate live up to its billing, and what are you expecting from the incoming Senate? It didn't at all. And the circumstances that we experienced where certain governors were impeached, if you look at the underlying issue, most of those issues were political, right? It was not a petition, or it did not come from a point whereby the county assemblies said, this guy, the governor has done A, B, C, and D, then he should be impeached. If you look at the underlying message, in those two circumstances, most of the time it was political. And the Senate was used as an instrument to perpetrate that agenda. So it did not live up to its billing. I think it is high time where the Senate should now embrace its responsibility as a watchdog on the county governments, understand its mandate, and undertake its mandate devoid on any political affiliations. It does not matter if the governor who is being crucified is from your political divide. It does not matter on the number of phone calls that you receive from the State House. It does not matter the number of phone calls that you receive from your constituents. What should matter is, what is my job, and I should do it independently. Once we do that, we'll have sacrificial cows who ultimately will be a lesson to many people. Yeah. All right. And a bit more activity at the Bomas of Kenya. People seem to have gotten more animated, and I think the DJ is doing a good job in the choir of keeping people very animated. And on my way to work today, there's quite a bit of activity on the roads. People within the CBD. It looks like people have gotten tired of waiting. They've gotten tired of the tension. But has Kenya's society, judging from 2017 and the repeat presidential election, and most importantly, judging from 2007, have Kenyans learned their lesson of how and how not to react after a presidential announcement?
Absolutely. I think there's a paradigm shift, but there's still room for improvement because we still witnessed a bit of simmering in 2013, and it was a bit over the top in 2017, whereby there was fracas post the declaration of the president as the winner of the election. So I think time has come whereby COVID as well has will play a big role, where it has literally, it literally broke our economic infrastructure. So things are now coming up, and now people are asking themselves, this election, things are picking up, this election should not be an impediment to that. So I think Kenyans have come of age. Even today, offices are open, people are working, people are moving around. So I think it is a sort of, we're experiencing a paradigm shift, and with time, we'll get to a point whereby you vote and you go back to work, not voting and going back home. We've been talking of improving the economy, developing the nation, and one important thing when it comes to that, other than reduced corruption, is the perception we give globally of our business environment, and even the issue of corruption as well. Over the last 10 years, Kenya's foreign direct investments have dropped, and many have pointed out to unfavorable business environments, the number of kickbacks and handouts that you need to give. It needs a budget of its own in Kenya. What are we looking to see in the next administration in terms of improving Kenya's perception of the business environment, attracting more foreign investors to the country, attracting a better look, really, even within the East African region, where we are looked at as the East African powerhouse? I think one of the things that should give the next president sleepless nights is the number of international conferences and multinationals that are opening in Kigali. I think that should keep the next government up the whole night to see what is it that they're doing different and what we're doing. What is it that they're doing different apart from us? And as you rightly put it, the issue of corruption plays a very big role, because you have seen multinationals saying that Kenya was our place, but there was a lot of kickbacks that was required that we could not set up the business here. So that should be looked at. But more importantly is now the issue of the ease of doing business, which I think Rwanda ranks very highly as compared to Kenya. Try and do a complete postmortem on the entire process, the licenses, the approvals, the timelines that are required. What can we do to try and mitigate that, to try and make it easy? Sakaja mentioned the issue of one permit in Nairobi. You want to do a business, you just need one permit. So that will be very good for me and you, and also to an international investor, to a multinational. So I think that those are things that we should do and have a checklist. Once you have that checklist, then it's a matter of implementing. If we need parliamentary approval, let us get away with it very fast. Right. I'm glad you bring up the ease of doing business issue, because even in Kenya's context and within the different counties, we had a World Bank report towards the end of last year detailing the ease of doing business in the different counties. Nakuru County actually topped that, in terms of the environment, the capital needed. But what are the different county governments expected to do, because we have governors from either side, to make business more favorable for youth within their counties? Because the point of devolution was to decentralize the urban areas, and we're just seeing more rural to urban migration as days go by. I think the first thing that the governors should understand, and we should all understand, is that every county has their own independent economical capability. Right. There are counties that are very good in, let's say, farming. There are counties that are good in fishing because of the closeness to the bodies of water around them, let's say Kisumu, Mombasa and all that. There are counties that are very good in financial services, for example, Nairobi, Nakuru, we have Kisumu and a bit of Mombasa. So it is good, it is high time for the governors to appreciate what is it that our people do most. What is the source of revenue? They should do a complete postmortem of that and then see what can we do. If it is the issue of agriculture, what can we do? Can we give these people subsidized fertilizer? Can we give them, farm inputs? Can we have extension officers for free to try and reduce the ease, now to do now the issue of the ease of doing business? Then now the issue of approvals and licensings, because if you look at chapter 4, part 2 of the Constitution, which gives the functions of the county governments, there's the issue of, approvals and licensing that come into play. So after you have done all that, how can you make licensing and approvals and the issue of cess easy?
Number two, which counties have been grappling with, is the issue of double taxation. Someone pays cess in Nairobi County, then he goes next to Machakos and he pays the cess again. So you can imagine goods coming all the way from Meru. I'm sure the Miraa farmers have been complaining this a lot. They pay cess in Meru, they pay in Tharaka Nithi, and when they come down to Nairobi, how can the county government work on an infrastructure, a legislative infrastructure, to try and elevate that particular issue? And I mean, it's been 10 years of revolution. Yes. And, after the 5 years that people called teething problems, Yes. we expected that the last 5 years would see a bit more of this taking shape in the counties. But the different parties, Kenya Kwanza and Azimio, also have a whole lot of promises for the youth, seemingly used to entice the youth to either side. What stands out for you in terms of youth promises made by Azimio's team and Raila Odinga? Azimio is the issue of ease of doing business, the issue of taxation. It was actually even in the BBI when they say if a youth starts business, they will not be taxed in the first 7 years. The approvals and licenses will be free. They will be easy to get loans and things like that. But now, unfortunately, they did not go and give the meat. How will that happen? Right. If you look at Kenya Kwanza, there is the issue of the Hustlers Fund, which is where they'll be working with SACCOs and all this to try and get money. The youth now, you can go get money at a cheaper price, at a cheaper interest rate, so that they can do business. But they have not given us the meat as well. So the issue is, how are they going, either coalition winning today, how are they going now to roll it out? And remember, some of these pledges and promises in their manifestos require parliamentary approval. Will there be an issue of a stalemate in Parliament? All right. Yeah, absolutely. Right, and of course, remember, a majority of Kenyan youth are either in debt, blacklisted in CRB, paying, HELB loans, and so many are wondering, who's going to access all these loans when we've already been barred from accessing these loans? But of course, we wait and see, especially within the first 100 days, what happens. But even as we speak about the entree of the next president, what they will be expected to do in the first 100 days, what are you saying about the legacy of the outgoing president, Uhuru Kenyatta? We've seen him play a role in this election, campaigning for Azimio la Umoja, endorsing Raila Odinga. What are you making of his legacy as he nears his final days in office? I think it depends with the spectacle that you're looking at it. But if you look at it in the economic spectacle, you will appreciate that there has been a lot of infrastructural development that has been witnessed all over the country. You have seen many roads. You have seen, the expressway, and a number of changes that have happened in the economy. If you look now on the issue of the implementation of the constitution, the rule of law, I think they sort of performed dismally, because I think this government was ranked as one of the government that flouted most of the court orders and things like that. If you look at the issue of human rights, there has been violations here and there by the government, but ultimately I think they did substantially well. If you look now on the political side and the implementation of their manifesto, like now the Big Four agenda in 2017, 2022, you will realize they have not been implemented fully, and there was a lot of political distraction. And when you look at now the issue of BBI, for example, which was coming in now to amend the constitution that was put a hold by the courts, you see on that issue on the rule of law, they also performed dismally. So to be fair, I'll give them an average performance. Right, let's talk about the Big Four and taking stock of them individually. Housing was an important one, universal health care. Let's talk about universal health care first. We have seen efforts to have more Kenyans as part of the National Health Insurance Fund, but we still have so many Kenyans who, one, cannot afford it, two, don't know how it works, and don't know how to reap the most benefit from the NHIF, and essentially we have about half of Kenya's population locked out from health insurance. How would you rate them there, and what do we need to do to ensure that universal health care is achieved in the country? I think before I get to your question, there was this issue of universal healthcare under the Big Four that was rolled out in Nyeri and I think Mombasa. Yeah, the pilot counties. Well, 7 counties, if I'm not wrong. Yeah. Absolutely. And it worked. I remember in Nyeri, people were very excited about it. Right. But unfortunately, it did not gain impetus in these other counties. There was a lot of, loosely speaking, secrecy. There was no openness, there was no
people are not aware of it. There was not enough awareness. Even the issue of being onboarded to it, many people did not know about it. So I think in that respect, there was a bit of a gap that was witnessed, and as a result, most of the Kenyans are not actually part of it, as you have said correctly. So I think moving forward, there should be a very clear strategy from the government. They should be, if they are trying to, like now in Azimio, they're talking about Baba Care. Now the question is, how will they merge it with NHIS? How will they work together and things like that? So I think there should be more of awareness, for example, to the public, so that they are aware this thing is happening, and just public participation as well. Right, and I see live pictures from the Bomas of Kenya there. We seem to have more security detail being brought in to reinforce security at the Bomas of Kenya. It is the nerve center of the Independent Electoral and Boundaries Commission, which is set to announce the results for the presidential winner. More people continue streaming into the auditorium at the Bomas of Kenya. This is the same spot where the verification of votes has been taking place for the last 6 days. We are waiting to see a sign of any of the commissioners, and especially Wafula Chebukati, who is the national returning officer for the presidential result. We also have pictures there. We are following up at the KICC, the election center of the Azimio team. We have at the Catholic University of Eastern Africa, where we have the Kenya Kwanza Election Center, that is now known as the Hustler Center. So a lot of security, and this is expected at the Bomas of Kenya. But let's go back to the legacy of President Uhuru Kenyatta. One was universal health care, and we've seen a lot of complaints even from medical health practitioners. I mean, they have had to strike several times in several counties, and the one thing that health practitioners have been asking for is and I forget the exact name, but what the teachers have, a teachers service commission, so something like a health service commission, and the Jubilee administration has not been able to effect that or actualize that, and we now have, I believe it was the Azimio team promising a health service commission. What are you seeing? Should we have a health service commission? Because health practitioners say that will streamline healthcare in the country. If you look at, for example, TSC, like the example you gave, education is not one of the devolved functions under the Constitution. Education is still a national government function, and the Teacher Service Commission is there to streamline the operations or run simultaneously with the Ministry of Education. But you look now, when it comes to health, which is a devolved function, most of the medical doctors have been having different arguments because they all are from different employers, now being the different county governments. So one thing that will happen is the county governments, they have a platform, the Council of Governors. What can they do in that platform to try and streamline all this together now with the Ministry of Health? What can they do to streamline those operations? The Health Commission was one of the proposals in the BBI which did not see the light of day. Unfortunately, in the BBI, they did not give it a lot of meat, so you could not really know how the functionality of it could have happened. But as it is right now, what should happen is that the Council of Governors, in that particular platform, they should try and see how they can work together with the Ministry of Health and streamline some of the teething problems. I think it's shameful that we are almost 10 years down and we are still experiencing the same thing that we experienced 10 years ago. And one of the things that can be attributed to this is the change of administration in counties. Different governors come in with different manifestos. They come in with different things they want to implement, and maybe health is not one of them. So you'll realize, ultimately, health as a function suffers and takes a big blow. If you look at now, for example, healthcare, there's some counties that have done exceedingly well. A county like Kakamega, the hospital that was building Oparanya has done where they're saying, even now, instead of going out to Kisumu, you go to Kakamega. Joho has also done significantly well in Mombasa, and I cannot talk a lot about Nairobi because most of those healthcare centers that have been opened recently they don't have doctors, they don't have infrastructure at all. So I think there has to be an issue of streamlining and having a baseline upon which now the ministry
tries and supervises. Right, and of course now, as it stands, as of 2018, we had, I believe, 16 health workers for every 10,000 Kenyans, Yeah. and the number keeps getting better. So that is in terms of universal healthcare. Let's take a look at food security. Still one of the big four for the Jubilee administration. But as we speak today, we're speaking about 4 million Kenyans who are facing drought and possible malnutrition. How far are we before achieving the food security as was envisioned under the Big Four agenda? Because we have both, Raila Odinga, William Ruto coming in with a lot of promises for the agricultural sector. But are we seeing the gains in the Kenyan economy? I think before getting to that question, we should ask ourselves, who are the key stakeholders in that particular sector? We have the government, we have farmers, and who else? We have now the millers, for example, and all that. Those are the key stakeholders. So who is playing their role? Who needs what for them to do executively well? For example, now, when it comes now to farmers, most our basket, our food basket, is predominantly in the North Rift, for example, where we have maize and everything is scattered all over the place. Farmers have been complaining about one thing. They've been complaining about the issue of farm inputs, for example. They've been complaining about prices by the NCPB, for example. So has the government taken proactive steps to try and deal with these teething problems? Absolutely not. The other silver bullet that we were trying to come up with as a government is the issue of is the one Galana Kulalu. Has it seen the light of day? No. You saw the deputy president during the debate. He struggled a bit to answer that question because it only saw the pilot phase, but when it came now to the implementation of it, it did not see the light of day because of interest and all that. The other issue is the issue of water. Do we have enough dams? Because right now in Kenya we cannot rely on rainfall. Because of the climate change, there's a lot of uncertainty on the issue of water, at the source of water. We're not doing a lot of irrigation. So what has the government done to try and enhance this issue of sources of water, building enough dams to be able now to irrigate all this? The issue of extension officers. Has the county government played a role in bringing in extension officers on board to try and teach farmers on the best way of production? No. So I think we are still far off. The government that comes in power today, or the presidential elect will be declared winner, I think that's one of the things that it will be focusing on, because the cost of unga is going up, as you mentioned. I think the subsidy, was it around 2 billion or 4 billion, is coming to an end. Yes. So that is something that also might be on their entry very, very soon. Okay, and we have more people there arriving at the Bomas of Kenya. It seems to be a full house already inside the auditorium as the wait for Kenya's presidential winner announcement continues. Let's finish up with manufacturing on the Big Four agenda. Manufacturing was essentially meant to kickstart the country's economy, to ensure that we have less importation and more exportation of products. I mean, as it stands, Kenya exports to import the final product and to use in the country. How far have we come since 2013 in terms of manufacturing, especially in terms of value addition of our own traditional crops? I think we are far off. Like you had mentioned, look at, for example, how easy is it for manufacturing plants or factories to procure raw materials? How easy is it? We saw, was it one of the oil refineries in Mombasa that had shut its operations a bit because of the issue of raw material? Right. You know, so how far have we gone as a country? You can see it starts from the very root. What have you done? Do we have enough raw materials so that it is easy for them to procure the raw materials? Then the cost of electricity. What have you done to try and reduce the cost of electricity? Because it all has an impact on the price of the final product, right, which me and you will struggle to pay if it is expensive. So it's a chain reaction, and I think as a country we have not done enough, more so in the agricultural space, whereby we can easily grow the raw materials and we can easily procure the raw materials. I think we are still far off. As a country, when you're still talking about importing in more maize, that's a problem. When you're talking about importing wheat, that's an issue. Importing sunflower, can we grow this sunflower in our country? So we can't, or we can grow, but
But now the farmer will be thinking, if I grow sunflower, how much am I getting from the government? So those are things that should be addressed, and which I don't think this government had time to address. So I hope the government that will be coming in place should have a very keen look on those issues and try and look at things from a bird's eye view. Do a complete postmortem, see where we are, bring in the stakeholders on board to try and come back with workable and implementable ideas. Then from that, we will see the cost of living going down. Yeah. Kenya, as East Africa's powerhouse, had affordable housing as part of its Big Four agenda as well. And we saw several projects being undertaken, some being completed. But what do we know about the state of these projects? I mean, when it comes to affordable housing, are we where we envisioned to be at the end of President Uhuru Kenyatta's tenure? Absolutely not. I think Uhuru Kenyatta's government could not implement fully the Big Four agenda. What they could have done fully, in my own estimation, is that they could have had the sufficient legal and regulatory framework in place. So that once they have all that in place, it comes down to the issue of funding and implementation. But they have been all over the place. But like, for example, the issue of housing, one thing that I can give them credit, for example, you know, there is a Swahili saying, Mgala muwe lakini haki yake mpe. One of the things that the legislative agenda that was had is the ability of someone to buy a house using their pension. Right. So that was an amendment, and it is actually in law. So whereby as some portion of your pension can be used to buy a house, you know, under the affordable housing scheme. So that's a good thing. But now when it comes now to looking at the totality of the implementation of the whole thing, I think the government does not have enough and sufficient legal framework to implement. So that's why I'm saying they did not anticipate to implement the projects, but at least they could have had the legal and regulatory framework in place. Yes, and of course we've seen the president in the last few days going around the country, launching development projects and whatnot. But just borrowing from what you say, are we at a time in Kenya where one comes and takes over from where the last regime began and finishes fulfilling that? Because look at the different counties and the different constituencies where we have a development project that the previous governor or MP began, and the next one comes and completely abandons this project and begins a new project altogether. In terms of a smooth transition, in terms of continuity of projects and development projects, what are you expecting? As of course we've seen Uhuru Kenyatta has campaigned for, but what are you expecting? Should it go either way in terms of continuity? I think the continuity will be if Azimio wins, because they have been very clear that they will complete, if now they meet their promises, that they will complete and enhance projects that were started by Uhuru Kenyatta. That's what they have said, you know. And for Kenya Kwanza, we have seen, even in the presidential debate, the deputy president criticizing some projects that were started and they were not budgeted for. So those projects, I can tell you for free, I do not think they will get any funding from a Kenya Kwanza government. But I think Uhuru Kenyatta had a very good opportunity to have his projects and his agenda completed, implemented and realized and even activated. Because if, for example, he could have stuck with his political promise that he made, that now it will be a Jubilee government after he leaves, and coming in to also have been a Jubilee government, it could have been easy for the person in Jubilee continuing that. But now that is not the case. He wishes that, and it is good for a president, a idea to be realized. But now the question is, if Azimio wins, they have promised to complete. But if Kenya Kwanza wins, they have said, if there was a project that was not budgeted for, or we do not see the need, it has no impact on a Kenyan, then we will not take them seriously, or they will not fund them. I mean, and that being said, is that the way it should work constitutionally? Because essentially, from my understanding, is if there's to be a project for the public, then there needs to be public participation. It needs to be sanctioned by the people in line with the needs of the people. So how did these projects come to be that they were not budgeted for? So was there public participation in a project that was not budgeted for? And what are these loopholes that allow money to be given for projects not budgeted for projects that have not gone through the constitutional process of public participation? First of all, it's not all projects that ought to go through public participation. But the ones that ought to go through public participation, you know, the notification of public participation is normally in the papers. It's on very rare occasions whereby you will see it being run
on live TV as an advertisement. Very rare. Most of the time they are on newspapers or the Kenya Gazette. How many Kenyans now read newspapers? How many Kenyans have access to the Kenya Gazette? So you realize, if I indeed want a particular project that requires public participation to sail through, I will even buy the people who are coming for that public participation process. How many times have we seen people going to court and saying, yes, as a matter of course, there was public participation, but we, as the community who will be affected by this project, were not involved. So that is also another issue altogether. So most of these projects do, and then the issue of personal interest. You mentioned corruption, where we don't need a particular road, we don't need a particular building, we don't need a particular infrastructure. But because of kickbacks and personal interest and conflict of interest, the government or government official try to push that through. Me and you know there are some roads in Nairobi which we really didn't need, but they are there for us. All right. Yeah. The presidential winner is said to be announced on the basis of a voter turnout of about 65.4%, slightly higher if you factor in those who voted manually. But by and large, voter apathy was noted among the youth population. I remember this is a population that is, say, 20, 21, 22 years old, the same population that was promised laptops when they were in class 1, the same population that, was to grow up and play in, was it 9 Stadia? Yes. And both of these were promises made by the Jubilee administration. Absolutely. So failed promises played a big role in the voter apathy that we saw. I mean, we saw guys who came out to vote for the MP and the women rep and did not vote for the president. And that is, really raising eyebrows. What should the next administration learn? Because politicians will only come back 5 years later when there's another election. What should the next administration learn in terms of living up to their promises and in terms of warming up to this section of Kenyans who will be the largest adult population in 2027? I think it has reached a point whereby the Kenyan population are asking themselves, is it really mandatory for me to vote for someone? Then they go and advance their own personal interest. But remember, voter apathy cuts both ways. You might think you have not voted, but ideally, you have made a decision. What the conversation that we should be having as Kenyans is that we should have the idea whereby we are not only accustomed to the perennial politicians. We are not accustomed to the perennial parties. The constitution has come in place. He has given us a very good innovation, independent candidates. It has come to a point whereby we are asking ourselves, should we have alternative leadership? And I think come 2027, we as Kenyans should get to a level whereby we vote someone based on their ideas, based on their background, not based on their tribe, not based on their party, not based on their political affiliations, not based on their people who support them. Because most of the people, for example, people who voted in 2013, 2017 were the youth. And they thought the Jubilee government, being a government that was being led by, young individuals as compared to the previous presidents, they thought they are vibrant, they are alive to the new developments, they will do for us A, B, C, and D. And they realized they were a big fail. They did not do most of those things. If anything, they went there and advanced their own agenda and also crippled the economy. So people are saying then there is no need of me voting. But you cannot say that not voting is actually voting. So it is high time that now we get to a point whereby we vote for the ideal candidate based on what they stand for. All right, and I'm beginning to see some activity there at the Bomas of Kenya. Some activity continuing at the Bomas of Kenya, where the country is watching and waiting for results of the presidential election. A sense of anxiety in the country as many wait for that announcement. You can see a rather full house at the Bomas of Kenya as the different supporters of the presidential candidates also camp to wait for that announcement by the IBC chair, Wafula Chebukati, also the national returning officer. He is the only person
constitutionally mandated to announce the presidential result. There is a lot of tension and excitement across the country, as you can see on the live screens there at the Bomas of Kenya. People inside the auditorium waiting patiently outside the Bomas of Kenya. Quite a lot of security as different factions continue streaming in. Security has been beefed up in the last hour or so, and a clear indication there that the presidential results will be announced today. We also have pictures from the Catholic University of Eastern Africa, that is the Kenya Kwanza Election Center, all still waiting for that announcement. We've seen perhaps an indication that there may be some action at the Bomas of Kenya. Live pictures on your screens. As you can see there, aside from the different supporters of the political candidates, presidential candidates and parties, we also have international observers and members of the different diplomatic missions represented in the country here to watch an election that has been pegged as a key test of stability for a country that is not only the East African powerhouse, but one that has been termed to have the healthiest democracy in the continent. And we have live pictures as well from Bondo, where Kenyans are waiting for that result. Bondo is the backyard and in fact the home village of the Azimio la Umoja presidential candidate Raila Odinga. There not too much activity, but you can see Kenyans waiting patiently for that announcement. It is not clear what time Wafula Chebukati is set to give that announcement, but all indications point to Kenyans knowing their next and fifth president today. Alex, what are you making of this waiting game? I know Kenyans are tired. We've been waiting since the 9th of August, and we had the ABC commissioner saying we don't have to take all the 7 days, and Kenyans thought, well, maybe 2-3 days and we'll know who the president is. It's now 6 days later. A sense of anxiety is really drawn out across the country. What do you think Kenyans are feeling in general? Well, there is a lot of anxiety, and it's as a result of the IBC not telling them what they should anticipate from the very beginning, because the issue of the verification is very important. It's a constitutional and a legal threshold which must be met by the IBC. I don't think the IBC will want to be in the same position it was in 2017 in the Supreme Court. So it had to go all out, make sure that all the I's are dotted and all the T's are crossed. Right. And that's why we have taken this long time. Wafula Chebukati is the man of the hour. Absolutely. So to speak. Absolutely. But this is a man who also has experience running 3 presidential elections. Yep. This being the third. So many have said, the guy looks composed. You can even tell from his face, really, if he's angry, if he's sad. Yes. What do you make of the psychology that he has played on Kenyans this time? You guys want the vote. We have a live portal. Go on and download the forms. So simply just taking the pressure from the commission and throwing it back to Kenyans. But what has that psychology done in terms of reducing or perhaps increasing the anxiety as Kenyans wait? I think initially election was conducted in a very secretive way. Right. In that once you vote, people are saying you will vote, but different results will be declared. But this time around, you have an IBC that was literally pelted with stones by the Supreme Court in 2017, as it were, where they were told that moving forward, when you talk about verification, when you talk about tallying, this is what it means. So right now they have a checklist. It's a pretty long checklist. It is a mandatory requirement. So this time around, Chebukati has said, we were accused of not opening the servers. I will show you what I'm going to do. I'm going to open that server the moment the first Form 34A hits it. And people, like right now, unless there are issues of discrepancy, there are people who have done their own independent tallies. And I do not want to anticipate a situation whereby there will be, a substantial difference from what the IBC will be announcing. Because if the Form 34Bs are generated from the Form 34As in the portal, then it is a sort of a mathematical exercise. But now, what Kenyans did not know is that there was the other aspect of verification of physical. Right. We all ran and counted the votes. But now there was the issue of verification of physical votes. The physical Form 34Bs that are generated at the constituency level. And it means you coming from wherever, a guy coming all the way from Moyale, coming from Lamu, coming from Turkana, coming from a constituency down the road,
to go to Bomas and have it verified, and that's what has taken this time. I mean, of course, the work at the National Tallying Center is simply for the presidential result. And as tallies and numbers were coming in from the county level, we saw videos, we saw allegations, so people crying foul that there's been ballots stuffed here, there's been this found there. But we haven't really heard that with regard to, the presidential vote, quote unquote, a very transparent process. We even had one of the commissioners who had read out a different figure in Kiambu County, I remember, for William Ruto, and he came back moments later and said, guys, I made a mistake and I have not awarded, because that was the word, IBC awarded, we've not awarded any votes. The frequency in which IBC was updating Kenyans vis-a-vis social media and how fast information moves, how was that handled? Yeah, I think, as I said, the IBC had not prepared Kenyans psychologically on how delicate, intricate, and thorough the process would be on their part. They thought it's a matter of a Form 34A hitting the portal, they download and put it in a spreadsheet of sorts. They did not think that now, after that, there would be the issue of now check the for 34As being taken to the returning office at the constituency level, tallying them, then physically submitting them to Wafula Chebukati in Bomas of Kenya. So that is a bit that many people had not known. And I think moving forward, the IBC should be extremely transparent. They should prepare Kenyans for all eventualities, that you can take even the maximum 7 days. Right, and I'm seeing there live from Deputy President William Ruto's residence, and it looks like the Deputy President, or should you call him the Kenya Kwanza presidential candidate now, is making his way perhaps to the Bomas of Kenya, and quite a lot of people there coming with him. What is the criteria here? Are the presidential candidates and their teams going to hear this announcement with the rest of us? Or are they likely to know Chebukati's announcement before the rest of us? Ideally, it should be a declaration. The word in the Constitution is a declaration. So we should all find out at the same time. And remember, Chebukati said that the president will be announced in broad daylight. So that declaration should be made in broad daylight. Right. It's around what time? It's 2:30 now, so we're expecting this before 6 p.m. Let's say it's almost dark at 6 p.m. Absolutely. So he said it will be announced in broad daylight, but the Constitution talks about a declaration. A declaration is something that is done in public. So we anticipate that he will be declaring that result. I mean, and essentially government business should close by 5 p.m. So again, we move that to... Yeah. Number two, I think, on the issue of declaration, if it is, you remember what happened during Kibaki in 2007, whereby he was sworn in and declaration was made at night. It did augur well with people because we were saying, why at night? There's a lot of secrecy and things like that. It should be open and in plain daylight and, just meeting the constitutional threshold. All right, and so those are live pictures. The Deputy President, Kenya Kwanza presidential candidate, William Ruto there, making his way to the Bomas of Kenya, where we will be. And perhaps that is an indication that result is getting closer and closer. Kenyans set to find out who their fifth president will be. That being said, when it comes to the transition of power, and I mean, it's not just handing over and, leaving one house and the next person moves in. What are we handing over? What are the symbols to be handed over? What traditions are said to be observed in this transition to the next government? I think there is a coat of arms, then there is the sword and the constitution. Yes. All right. And of course, we'll be seeing that, I believe, during the swearing in of the president. And many are expecting that we will have a president by the end of the month. And that is if all goes well. Should there be an election petition that further drags the situation? Are we looking at leadership vacuum, or what is the situation for the country then? Then President Uhuru still holds office. You remember even in 2017 when his result was overturned by the Supreme Court, he automatically became the president, not a candidate anymore. He became a president. Yes. So in the event whereby we will witness there will be petitions and all that, President Uhuru will still be the president because he still retains the instruments of power.
Yes. I see the Roots Party presidential candidate George Wajakoya, David Maure of the Agano Party, now Deputy President William Ruto headed there. The only presidential candidate we have not seen at the Bomas of Kenya or headed there is the Azimio la Umoja presidential candidate Raila Amolo Odinga. Actually, it will be the first time, I think, where a declaration of this magnitude is being made in the presence of the presidential candidate. It will be nice if all of them are there, right? Remember in 2013, Uhuru was declared in the morning, and it's only him and his party that were in Bomas of Kenya and his supporters. The same happened in 2017 in both instances. So this time round, I think it will be really nice if all of them are there. Right. The thing with the last two presidential elections, it looked like the supporters of the presidential parties already knew what the outcome was, and that's why you did not see those who had lost the election, so to speak. But we're seeing a very different picture in this year's election because, some are trying to look at the people at Bomas and saying, who are these allied to? Because, if we have more people from this side, then this is likely to be where the declaration will be made. But it is so confusing this time. We've seen the Azimio la Umoja team dancing at Bomas. We've seen the Kenya Kwanza team dancing at Bomas. We've seen both declare their people as the winner. So a very confusing moment. And this makes Chebukati's declaration even more high stakes. What is happening, I think from my own estimation, there is one of the coalition that is trying to just to appease their supporters. Because if they were not there, if there was only one coalition in members in Bomas, then of course it will be, there's a meme whereby it covers the tusks of the elephant and you're told which animal is it. You could have known who will have won. But this time round, I am certain they know the results. Right, so they know the results. We only know the president when the fat lady speaks. Absolutely. Or sings, is it? And I guess in this case, Chebukati will be the fat lady. But we also had Agano Party's David Maure concede defeat. Yes. And many are asking why. Why is he doing that? We already have his numbers. Are we at a point in Kenya where we would have one of the two front runners in the presidential race conceding defeat before the declaration? It ought to be like that, because I'll give you a classical example of what happens in the US. When the results are streaming in and they're doing the electoral college votes, they get to a point whereby they know it is a point of no return. Yes. It does not take a rocket science. It's not rocket science to know who is the next president based on the electoral college votes that have been accumulated by one candidate. So what happens, the other candidate, as tradition dictates, calls the winning candidate. And, just say, I accept the results and congratulations. In our case, this election was a photo finish. And the stakes were very high. For example, the kind of a campaign that the deputy president has run from 2017, it has been vigorous and you can see it and very targeted. Raila Odinga has, I think, that proverbial bullet. I think this time round it is actually that one bullet. So the stakes are very high. And right now they want let the IBC decide. We are all here, let us hear from them. Right, and for the first time in Kenya's history, this was a rather unorthodox presidential race, really. We have a president supporting one candidate and his deputy still in office, running for president, a president not supporting his deputy, and the president now forming an alliance with the rival. I mean, it was a very murky triangle, so to speak. Should the next administration learn from the relationship between the president and his deputy, because it was very rosy. In 2013, we were all speaking about the bromance, the matching clothes, and then that all changed. But what lessons can be drawn for the executive from this relationship? I think there are very many lessons, and I'll take you back to the launch. When Ruto was unveiling Rigathi Gachagua as the running mate, he said that this time round we'll have a deputy president who will have a very clear mandate in my office. We will not have a deputy president who waits to be given responsibilities. But we already have a mandate, and the deputy president will be charged with the number of responsibilities at the very onset. The Azimio team as well, where Raila Odinga said Martha Karua will be in charge of a number of responsibilities. And I think such declaration was as a result of what transpired in post-2017, whereby literally government was split into two.
Nothing was achieved, just politicking. And I think they have come of age and realized if the two of us cannot work together, because we are actually elected on one ticket, then it is the Kenyan who will suffer. So moving forward, it is good to have, it might not be buttressed in the constitution or in law, but at least we can have that agreement that moving forward, as my deputy, this will be your functions. Moving forward, you will chair this and you will take charge of this. So this will be a responsibility from the very onset, which is a good thing. All right. Yeah. And many had been hitting out at the deputy president that if you say you've not been given any work to do as DP, but maybe you should step down and resign. Did you expect that from him? Was that expected as a show of integrity? What are your thoughts? No, not really. It was not a show of integrity. There was no any justification for the deputy president to resign. Most of the times, the president says the deputy president has functions, but he has refused to undertake them. The deputy president, on the other hand, said there was an executive order which literally took functions from my office and gave it to another state officer. So literally, I did not have functions, but I was elected on one ticket, so I have to fulfill the mandate that the people of Kenya gave me during the elections. All right, and we can see the Kenyans, I'm not sure if I can say they're supporters, but Kenyans at large, and could be supporters, but waving at the convoy there as Deputy President William Ruto makes his way to the Bomas of Kenya. It's very close to Bomas now. Yeah, where the declaration is set to be made, yes, and he, of course, carrying the Bomas rather close. So we have the Deputy President set to arrive there. We're yet to know the whereabouts of the Azimio la Umoja presidential candidate, Raila Odinga, but it is something we are following up on. Now, look, this is also a clear indication to Kenyans and those who are seeing this convoy that it is almost time for us to get these results. I mean, I believe the majority of Kenyans right now are glued to the screens and to the Bomas of Kenya. What is the responsibility now, one, of security agencies and in letting people express themselves while, of course, making sure that they're not infringing on the rights of anybody else and their neighbor, as the Constitution stipulates? I think the security agencies must play their role indiscriminately. They should allow the rule of law to be realized. So for them, they have a constitutional mandate, make sure that peace and security is experienced in the entire country. So that we don't have an issue whereby there is anarchy in the country. So the security agencies should be deployed in the whole country. We should not have a situation whereby it's only a particular area where we have security agencies. But the places where they have had perennial issues with the campaigns and post-declarations, I think we should have enhanced security, but not to intimidate them, but making sure that there is peace and tranquility. And there is no destruction of property. Right, and we know the history of Kenya's politics, and Kenyans largely have been very peaceful in this election. But many times, it is the incitement that will provoke, whatever violence, whatever reaction here and there. What are you expecting from the National Cohesion and Integration Commission, especially? I mean, if there's a time for the commission to do its job, even before the campaign season, it is now when the declaration is being made. I think if you look at the mandate of the National Cohesion Agency, it's very profound. And they are mandated to try and restore, trying to bring the country together. Unfortunately, from their recent pronouncements during the campaign trail, there's a perception that they have always been aligned to a particular candidate or favoring the government side. So the question is, will that have an impact? Will people listen to what they are saying? So I think for this issue should be dealt, it's a political issue and it should be dealt by politicians. Right. Politicians are best placed to deal with this particular issue post declaration of the results. Right, and of course that's a big responsibility for them. I understand the Deputy President, William Ruto, has already arrived and is outside the Bomas of Kenya. But we had a moment there inside the Bomas of Kenya where we had George Wajakoya, mingling, with members of the different parties. You saw him taking a selfie there with Boni Halwale. Yes. These are the pictures that Kenyans need to see. Look, even inside the Bomas of Kenya, we have the different teams, Kenya Kwanza and Azimio la Umoja, and they're laughing, taking selfies and making good and shaking hands.
what will that show of unity mean for the country which is watching largely today? I think the anxiety that is there right now will just die. That is the impact that our politicians unfortunately have on us. They dictate, they literally remote control how we react. But that should not be the case. But I think the most important thing, or something that we should be seeing for the optics, is we have Deputy President William Ruto and Raila Odinga shaking hands post-declaration. That will have a very big impact on us as Kenyans. It's unfortunate, but that is where we are. But hopefully with time we will grow of age, whereby our reaction, how we conduct ourselves, is not dictated by individuals. All right, and I mean there's a lot of the different leaders that the Bomas of Kenya, what I'm noting is they're all dancing to the same song. And that is, one of the things we can note from this, when we have a president, he will all govern the entire country. Absolutely. So, at the end of the day, it is for the good of the country. Yes. But in terms of making this weight, because now we don't know where Raila Odinga is, we've seen the deputy president just about to enter the Bomas of Kenya. Should the IEBC keep us waiting any longer? After all the candidates arrive? I think there's a clear indication that I think maybe they have given the time that they should be declaring. That's why you have seen movement. Yeah. So I think there's a possibility that any time from now, they'll be declared. All right, and we keep an eye on that situation. We had pictures earlier on from different parts of the country where Kenyans are waiting, and there are parts of the country that were dealt a very big blow and hard lessons in 2007, 2013, 2017. And so for that population of Kenyans, their wait is one out of fear. Absolutely. What do you make of the fact that we are having, is it a third presidential election since 2007? And we still have populations that are yet to be resettled, displaced from the 2007 elections. We've had 3. This is the third incoming administration. What do you make of that? I think it's the issue of priority. They have not been given priority, which they ought to have been given. Promises were made in 2013. I remember most presidential candidates were saying the issue of resettling the IDPs. Unfortunately, that has not seen the light of day. And we do not know why they are not being given. There is no that. There was an attempt. Unfortunately, it was marred with a lot of favoritism, corruption, and all that. Yes. So I think it is high time that people heal. And no, healing is trying to restore me where I was. I might not take you to where you are, but at least you have the very basic needs as an individual. So I think that should also feature. Unfortunately, it did not feature anywhere in the manifesto of any candidate. It's very unfortunate. But I think moving forward, their representative should be able to try and clamor for that. I mean, three administrations later, because we had, I remember Raila Odinga as Prime Minister, and even after, had been very big on the TJRC report. Saying he is keen on implementing the TJRC report. I mean, it's a time we've not had much during Azimio's election campaign. Yes. What do you make of that and the reparations that are due and owed to the people of Kenya? Because even the land issue had been a very emotive one that we've seen the President, Uhuru Kenyatta, going around the country and issuing title deeds here and there. But it's, unfortunately, the TJRC report could have had a significant impact on not only functions of government, but indicting certain individuals in government. And I want to think that is one of the reasons why the recommendations have never been implemented. I remember the president was given the recommendations and the report itself, but it has never, I'm sure, gaining dust somewhere. It has never been implemented because of personal interest and the impact that it would have had on certain individuals while it's implemented fully. But that was a very good starting point. Even better than the BBI. No, the BBI was supposed to bring Kenyans together. But I think the TGRC was to do a complete postmortem and expose where we are as a country, and now offer and proffer suggestions on how and recommendations how we should move forward, so that we never come back to where we are. Yes. We are to hear from the IBC. People have proclaimed themselves, but this, as it stands, could go either way. Now, if we have the win
leaning towards the Azimio side. Yes. Then we have Raila Odinga was championing for BBI. His deputy Martha Karua was completely against BBI. Absolutely. And this was one of the difficult questions to answer during the deputy presidential debates for Martha Karua as well. Is there likely to be a conflict of interest there? Because the Azimio team has made it very clear, if we win, then we're bringing BBI back. So in terms of speculation, are we likely to see a conflict of interest because they had both very different reactions on BBI? I think for BBI already ran into legal headwinds. We will not see, there are certain issues that the court enacted in BBI. Remember the issue of how it started. Was there was a president? Was the president in the literal legal sense of it? Mm-hmm. Was he supposed to initiate it? Those are things that ran into legal headwinds. Mm-hmm. But the only thing that I know, there are certain gems in BBI which can be implemented without amending the constitution. Mm-hmm. They just need a very strong, elaborate, and cogent legislative agenda, which I think can be implemented without really having a full-blown referendum. Mm-hmm. So I think for Mother Karua, I'm sure that's what will, as Raila said, his role will be justice. So that will be her docket. And as a mere win there would win Kenya's first female deputy president. History would be made either way. We've had African countries with female presidents, but what does that mean to Kenya, especially coupling that to the fact that, with all the other results, we've seen more women in elective seats in this election? I think it's very exciting, more so in the political, in the electoral space, where we are seeing women fighting out and battling it out with men, and they emerge victorious. I think that is a thing that should really be pushed as an agenda. All right, and we have quite a lot of excitement at the Bomas of Kenya, clearly, and a few theatrics here as Kenyans wait. Like I see him cracking up several people in the audience there with his dance. Now look, if the win goes towards the Kenya Kwanza team, you have Deputy President William Ruto, who will still be making history when you take a look at Kenya's narrative of hustler versus dynasty politics. What are you making of that narrative, especially should he become president and among his supporters? I think we should break down what did the deputy president mean when he said hustler. Mm-hmm. He meant me and you. Unfortunately, that term has been taken in the literal sense of it. In the American slang, the poor versus rich. Absolutely, and also the issue of who is a hustler in the slang dictionary. Mm-hmm. It means a totally different person from what the deputy president is talking about. But I think the most important thing is that the deputy president has given, I think, a lot of promises, more so to the young people, more so to the entrepreneurs in this country. Mm-hmm. And I think he garnered, if you look at the votes that he garnered across the country, I don't think there is a president who has done that before. Mm-hmm. He was able to get substantial votes from strongholds of Azimio, which should not be wished away. So I think he is a president who has been accepted and his agenda has been bought. So it will be a very big disappointment if he does not live to the expectation. Mm-hmm. I think if he fails to live to the expectation, it will dent. We'll be talking about a very low voter turnout come 2027. Right, and I'm thinking that is one of the choir masters there at the Bomas of Kenya. He is not young, but the man can move, and it's nice to see Kenyans enjoying themselves and wishing away the tension in this very tense moment. Yeah. We had, I believe, a week or two before the election, a section of civil society who went to court filing a petition against Deputy President William Ruto and Rigathi Gachagua should they be elected into office. Mm-hmm. The petition states that they will be going against Chapter 6 of Leadership and Integrity. The court case has pronounced itself on Rigathi Gachagua's 200 million shillings plus that is now being given back to the state. What do you make of that case should the Kenya Kwanza team win the presidency today? Ideally, because it really boils down, because as we had talked about when discussing the issue of corruption, they should undertake and implement a hands-off policy whereby they should not interfere with cases in court that touch on them, their cronies, their companies, associates, and things like that. They should not interfere
or compromise these agencies to fight their opponents and things like that. So they made a commitment that they will apply the non-interference policy. That should be the case. So if Rigathi Gachagua is required to appear in court as a witness in his case or to be cross-examined, he should do that. That's the case on paper. Are you expecting that in Kenya's politics as currently constituted? Absolutely. He has no reason not to. It's a commitment they made. It's unfortunate. We are here, we are doubting ourselves because there are many times where Matiang'i was told to go to court. He did not go to court. So this time around, we have a president and a sitting deputy president who are reigning in the ICC. The same should appear in the Kenyan courts. And the moment of truth comes closer. Deputy President William Ruto, they are arriving at the Bomas of Kenya. I believe we will be seeing the Azimio la Umoja One Kenya candidate coming in next. You also have the two other presidential candidates, George Ojakoya and David Maure, who has already conceded defeat at the Bomas of Kenya, where this declaration will be made, according to the National Returning Officer, Wafula Chebukati, in broad daylight. So we're hoping it is not much longer now, just about 3 p.m. And the wait has been on for 6 days now. So I believe Kenyans can wait for a few more hours. But back to that conversation, because the issue of, it is one thing to have a sitting public officer or an elected public officer charged with corruption. It is another thing to have them convicted of corruption, especially prosecuted for corruption, which is one thing we pretty much have not seen in our country. What are you expecting? Because the Deputy President and the Azimio la Umoja One Kenya leader, they've been very tough talking in terms of corruption. Nobody is above the law. Yes. Nobody, but are we likely to see this really happening, especially the prosecutions? And everybody carrying their own cross. Absolutely. If, at the end of the day, it will boil down to when the tire hits the road. Right now, they're in the campaign trail and things like that. But once the tire meets the road, then we will want now to witness whether indeed they will walk the talk. But from the pronouncement that have been coming out of court, if you are prosecuted as in your capacity as a public officer, now you don't take the blame. But in an individual capacity, you have no reason whatsoever not to appear in court. All right, and I saw just a few moments ago, Kapseret, Member of Parliament Oscar Sudi, he is among those making his way in with Deputy President William Ruto. He has been re-elected as the Kapseret Member of Parliament. And of course, Oscar Sudi has been instrumental in campaigning for Deputy President William Ruto. What did you make of the campaigns in this year's election? And because this began with back in 2017 for some parties. Absolutely. I think the campaigns were cutthroat, but to some greater extent, despite the stake, specifically among the presidential candidates, there was a bit of calm. We could see words here and there, accusation flying from one corner to the other, but we did not see violence, which is a good thing. And there was a general bit of calmness that was there. And that's the same thing that we anticipate now. All right. That after declaration, that should be the case. Deputy President William Ruto there, together with Nairobi's Governor-elect Johnson Sakaja, making their way to the Bomas of Kenya. The Deputy President, his wife Rachel Ruto, and Johnson Sakaja, flanked by other politicians and supporters behind him, as well as, of course, family members as they come in to hear whether it is a win, perhaps not for the Kenya Kwanza team, but he looks very happy, very vibrant. What are you making of his demeanor as he comes in?
I don't think I have the functionalities to really tell. That's not my area, but... you can tell, because Kenyans are an anxious lot. If you saw a deputy president coming in and not flashing a smile and just walking into the Bomas of Kenya, I think we would have made something of it, right? But it's a good thing for Kenyans, for us. Yeah, it sort of quells the tension and the anxiety. All right, and we're hoping this is, bringing us closer. Perhaps in an hour or so, we'll have the presidential candidate announced. And we're seeing many members of the UDA team, Alfred Mutua, also coming in. Let's just get over to the ground and listen in to what's happening at the Bomas of Kenya. Can you please give us way? Give us way. Uongozi maana yake
uongozi uwezo uliopewa na watu wa kuwahudumia mahitaji yao na kushughulikia maslahi yao. Uongozi watoka wapi? Uongozi watoka kwake Baba Mwenyezi Mungu, wateule wake aliyewateua waongoza watu kwa mapenzi yake, tangu tupate uhuru katika nchi ya Kenya tumebarikiwa sana kupata viongozi kwa busara sana. Twatoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, nasi wananchi Kenya sote tunalo tukufu Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu, tumebadili mwendo. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu, tumebadili mwendo. Tutalinda katiba mpya, tutalinda katiba mpya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki, mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Na ukipenda Kenya ujitengane yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, hatutaki matata chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha. Africa, oh Ama, we thank our God for the great nation, Africa. We cherish you, we thank for the great nation, Africa. We must embrace democracy and the rule of law. We must embrace democracy and the rule of Africa. Oh, our motherland, Africa. Oh, our motherland, for prosperity of our governments, democracy shall take our lead. For prosperity of
and the rule of law. We must embrace democracy and the rule of law. Africa, oh, our motherland, Africa, oh, our motherland, for prosperity, peace and unity. Democracy shall take a lead for prosperity, peace, unity. Democracy shall take a lead. We must embrace democracy and the rule of law. We must embrace democracy and the rule of law. Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Wana Kenya wote tudumishe Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Wetu wa Kenya tutoe shukrani kwa Mungu. Kwa nchi yetu Kenya, nchi ya urithi wetu. Ndugu Kenya, tutoe shukrani kwa Mungu. Kwa nchi yetu Kenya, nchi ya urithi wetu. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Mikono pamoja sote wa Mungu. Tujenge Kenya moja, nchi ya urithi wetu. Tushikane mikono pamoja sote wa Mungu. Tujenge Kenya moja, nchi ya urithi wetu. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana.
So you keep still, keep calm. I'll be heading to the Supreme Court. Yes. We had in 2007, and it's not like an issue you want to keep referring to, but we had in the aftermath several. The international community today is watching. The media is watching. Absolutely. Kenyans are watching. Absolutely. There's election observers left, right, and center. Have lessons been learned from that indictment, so to speak? They have been learned. They have been learned. And if you see from 2007 to 2013 elections, or disgruntlement from the result, I think it is good to acknowledge by the courts. So I'll be proceeding. So whoever wins. It's been an interesting one. I don't know what stood out for you, but for the media, we had George, quite the internet sensation. Absolutely. And he opened up a debate that we wonder, what do such candidates, such wild card candidates do? The cause of our democracy or the cause of Kenya as a country to a different direction, trying to open new frontiers of things for Jakoya. From the beginning, he started off very well, and he was actually appealing to the young people, and it was a worry. And if you could see even the projections, guys were saying, okay, at some point this guy, at the end of the day, he might even garner 500,000 votes, which can trigger a runoff. But I think as time progressed, he started trivializing the conversation. He started making wild, promises, and number two, he ran into the religious headwinds, whereby now he was trying to advance things that they might be popular in other countries, but in our democracy we have not morphed to that particular stage. So you could see where the imams were coming out, you could see pastors coming out, bishops coming out, and those people are very influential. They control. Kenya is perceived, it's a secular state as per the constitution, but his conversation did not resonate very well with most people. Right, but who did it resonate with? Because there's many jokes going around social media, and people asking Kenya, so you guys are not in Jakoya, you say you're a religious state, so to speak. But then there's David Maure, and here he is, the man of the cloth, and we've seen his vote and how it's gone. So where does the religious influence come in, and did he get that for his vote? Maure on his part, he was for the country. And I remember during the presidential debate, he was being put to task to tell the country where his source of income will be. Because he was saying Kenya has money, but he was asked, where is the money? The government right now is grappling with this issue, where will you get the money? But you see, he was really not capturing the very small things that a presidential candidate of his magnitude should have. So with that particular agenda, I think he lost touch with the masses. And number two, we are accustomed to the perennial politicians. It has become sort of a cult, whereby an individual will vote for someone, come rain, come shine, come hailstorms, they will have to vote. Not because they really believe in them, but the kind of belief they have in them is totally... Welcome Kunji is here and there, and the Bomas of Kenya as well, people still sitting. It looks like when there's no music and when the choir isn't singing, then the tension seems to be growing higher and higher, because it's a rather quiet room. But there we have several members of diplomatic missions, as well as several foreign observers, and they've had very good things to say in their reviews about the Independent Electoral and Boundaries Commission. We spoke about the chair, his experience in running presidential elections. The transition of the IEBC now, before Kenya said we don't have much trust in IEBC. Do you think that perception and the answer from Kenyans today would be different? Absolutely. Do our own maths, but wait for us to declare. Yeah, that's my job. Absolutely. And also has set a very good example in the entire world. I think what I expect moving forward, there will be a lot of benchmarks. You remember on social media, Ugandans were asking themselves, are you guys serious? Like, you can actually tally your own results? The media is tallying, and the Kenyans are also tallying. This can never happen in our democracy. So I think it's a very good... The IBC has leapfrogged, the issues of election conduct in the region and the world over. I think Africa has had a very poor perception, but this time round, from the indictment they had in 2017 from the Supreme Court, I think Wafula Chebukati, when he retires,
when his term ends in January next year, I think he should go with his head held up high. Yes. I mean, the rest of the commissioners also have quite a lot to learn. Absolutely. Because, and I believe the problem with Kenya's electoral commission initially was one team goes out, one team, a completely new team comes in. And, it's like getting into a new house and you don't know where the spoons are, you don't know where the cups are. So it was a rather confusing situation. So when you're looking at the transition next, should Chebukati leave office, are you confident that this is a transition, that the lessons learned will transit to the next team as well? Absolutely, substantially. Because remember what happened in 2013. Post-2013, the Isaac Hassan-led commission had the mandate to still conduct the 2017 election. Their term was still in force. Unfortunately, one of the irreducible minimums from, was it NASA then, said that they have to change the commission. And there was sort of a truce whereby they said, okay, let us bring a totally new commission. And I think from there, the issue that you're bringing up, which is very important in the conversation, the issue of the transition, the knowledge learned and things like that was not there. But right now, you have seen their new commissioners who are there. So they will still hang around and they have gone through the crucible, their baptism by fire from this election. So I'm sure come 2022, 2027, they will have learned their lessons. And I think right now they have the best templates, they have the best structures to conduct the election. Yes. The only thing that they need to do is how can they come up with a solution to this verification process? How can they reduce the verification process? Because it not only builds up anxiety, but it has an adverse effect to the economy. All right, and that's what we're saying. We're hoping to get to a point where we can vote and know the result tomorrow, or or in the evening, vote in the morning and go home. Because it's been a week, and Absolutely. Kenyans, they still don't know. Absolutely. They still don't know. Should I go open my business? Should I close it? And it's a long time. A lot of money could have been made, in this period, in the tune of millions, perhaps billions. Yes. But in which countries do we have situations like that, where election results, especially presidential results, are known within a few hours? For example, the United States. But no, the United States is different because of the issue of the electoral college votes, where the results are known once it's closed. But in the US, for example, they have this issue of the mail-in ballots, where you vote before and then there is how they tally the processes and all that. I think they're more advanced because now you'll see they start calling states and things like that. So it might take us time, but I think we should sit down and have a conversation around the verification process. We should not compromise it for the sake of time, but we should try and reduce it for the issue of the economy, because unfortunately Kenya is one of the countries where politics and the economy are intricately intertwined. You cannot divorce one from the other. Yes. I believe 2 days to the elections, we had campaigns happening in Nairobi. Yes. I believe in Eastlands area, and we had convoys of the two parties, Kenya Kwanza and Azimio, literally going in different directions. And when they were at the same spot, you saw the supporters fist bumping, wishing each other well. Yes. You guys, tumetoka huko, but you guys go spread your message. It was very nice and very pleasant and very friendly. So it looks like Kenyans have gotten into this space where even when politicians and leaders are fighting each other, Kenyans are watching. You guys do your job. You guys want to fight each other, then fight each other. So just seeing that from before the elections, are we likely to have that carried on after this declaration is made today? The joke is, even when going to vote, you wake up your neighbor who you know very well who is going to vote for the opponent, but you work together as you chat to go to the polling station, which is a good thing. But now the million-dollar question is, once the result is declared, will they walk back home together? Not even walk. Will they say hi to each other in the morning or at the parking lot in the morning? Or will desk mates at workplaces, will they still carry for each other lunch or go out for drinks together? That's the question. But as I said, the demeanor of the two presidential candidates will be extremely important for this country. After the ravaging of the COVID-19, the economy is picking up. I think it is incumbent upon us not to be selfish, to try and drag down the country together, down the drain. We should try and work together to grow together. All right, and we're seeing the likes of Margaret Wanjiru there. She, of course, lost in her senatorial bid in Nairobi County. And she conceded, right? And several. I'm not sure whether she conceded defeat, but
again, speaking of the issue of conceding defeat, because a lot of Kenyans are watching, and the wait is becoming more and more drawn out. We've seen leaders in various other positions concede defeat, and this has augured very well, even with their supporters. Because they concede defeat, some say, I'm not okay with the results, but I'm going to court. The thing is, it's been very democratic, it's been very civil, and there's not been much incitement that has been witnessed, so to speak. But are such leaders likely to convince the presidential candidate to do the same? Because we have issues of ego coming in. We have issues of upholding your ethnicity or your background and not letting your people down, because that is the lines in which we are voting. So does conceding for presidential candidate mean weakness for the supporters or to the supporters? I think before answering your question, as you have said that people have been happy with people conceding, it will not be fair if I say that for the lawyers. Lawyers, we are not happy. Lawyers, and especially disgruntled lot with those conceding, actually. And because there'll be a few petitions, but I think for the democracy, it shows maturity and growth as a democracy, whereby you actually, and it's, the other thing is about how open the result, the election was, because if as a for example a politician, if I can access the Form 34As on the portal, I can be able to see where I am, where I did well, where I did not do well. So it's as a result of that openness, trying to do things substantially. It was watertight. It will take a miracle for someone to really overturn an election that was conducted online. Like this, and it's good that we've not seen any press conferences. Absolutely. And any social media posts. Today we will also find out who the deputy president of the country will be. Yes. It is either Martha Karua or Rigathi Gachagua. Absolutely. Let's talk about both of them individually. For Martha Karua, of course, history will be made for having the first female deputy president in office. But what about her are you expecting to see in this election, especially when it comes to upholding integrity, weeding out corruption? She's been very tough talking on matters corruption. Absolutely. I think Martha Karua is one of the seasoned politician who is as predictable as day and night, because she's one of the politicians who is not afraid to speak truth to power. So those are the kind of, and if you remember, President Uhuru has been very vocal on the reason why they settled on her as the Azimio deputy president. And if those are the attributes that she still upholds, even in the likely event if they are declared winners, then I think as a country the only hope and we have is that she upholds that, and also she's given adequate room and space to be able to express herself and actualize those gems that she espouses. Because history reminds us that 2017, the deputy president and the president were not reading from the same script. And the deputy president has been vocal that his job under the constitution is to deputize the president. If he is not allocated roles by the president, then he's literally, his hands are tied. There's nothing much he can do. So we will want, if they are declared winners, President Raila Odinga to really give Martha Karua responsibilities. Let her take a leading role and make sure that the things that she's speaking against when she's outside, she actually tries and implements when she gets to the government. Right, and also have Rigathi Gachagua, who would also be a deputy president should the Kenya Kwanza team win. What is your assessment of him, especially how he fits into the role of deputy president? I think Rigathi Gachagua and Ruto are somewhat the same, because they are very forceful with their ideas. They have very strong aspirations. They have very strong how can I put it, ideals that they espouse. So it will be very interesting how they work together, because I am told that in a marriage, for example, it should not be the same completely. You should. That's what I don't know. That's what I'm told, because I'm not yet there. But for them, they are the same. So the only hope is that one has very clear mandates, like the deputy president has very clear mandates, and number two, as accusation has been flaring all over the place, he should not be as tough
You know, like the people say that is no nonsense. It should be more democratic and, you know, open to views of other people. Yes. The issue of the 2/3 gender rule, and it's not a women issue, as many refer to it. It's a gender issue, has been big on the table, and we've had at least the political parties try to ensure that they make good with the 2/3 gender rule in their nomination lists and whatnot. But the conversation around it is very technical. You know, there's some say it was a mistake in the constitution, and some say it is a mistake that Kenya's parliament has not enforced it. And so it's back and forth, even for legal minds. But are we likely to see this implemented? Or where likely are we likely to see it implemented? Is it with the Azimio presidency, or is it with a Kenya Kwanza presidency? I think Azimio started well, appointing Martha Karua as the deputy president. But for the Kenya Kwanza, you have seen the deputy president signed a declaration with women, saying that half of his cabinet will be women, half of all presidential appointive positions will be for women. That's a good step. It's a good step because we need very vibrant affirmative action and very deliberate affirmative action in the country. We need to put ladies in position of power, in position of influence, so that they can showcase what they are capable of doing, to try and tell the people that we are no different between women and men. We are the same. Given the same responsibilities, we can even do it better. We have seen Anne Waiguru being re-elected in Kirinyaga County. We have seen 7 more counties electing women governors. They were not given that on a silver platter. No, they went and campaigned against very stiff male competitions, where some of them actually went through very seasoned politicians. You know, we have seen in Bomet where there's a 24-year-old women rep, which is absolutely good thing. I think we're now trying to see the girl child, trying to see now we have gotten to that level. I think, why don't we now say we can actually lead this country? So that such kind of environment excites emotions. In a country where men dominate the political space, when we talk about the numbers, we say there's possibly more women than men in Kenya's population. Some say it could be the same, 50-50. But do men, especially in the political sphere, see the importance of the gender role? Because in a place where men dominate this space, so they've not really felt, gosh, there's so many women that I need to fight to have more men in here. I mean, have they been directly affected by lack of inclusion, by lack of implementation of this rule, that they feel the need to implement it? I think absolutely they have. And historically, we have seen politics and top leadership, not only in politics, even in corporations, most of them are being led by men. Until this conversation of affirmative action, which is now enshrined and buttressed in the Constitution, started being the conversation. We have put women in leadership, and they have done exceedingly well. You have seen our company, for example, EABL, it's being led by a lady. You know, there are banks that are being led by women. All over the world, we have seen women taking charge, and they're doing exceedingly well. There is no, and I'm told even better, there are some executives who prefer working with women, you know, because I'm told they are meticulous in whatever they do. They all about result orientation. In our country, what we need to do is we need to put women in those spaces whereby their influence, they can showcase their talent, they can showcase their capabilities. Once we do that, then it will seep in slowly to the electorates, to the girl child themselves, and with time, we will start the discussion whereby people will be saying, why don't we have a woman president, leave alone a deputy president? And I am not a prophet, but I think in the next 10 years, that will be the conversation, because now we are seeing so many women. You know, in 2013, 2017, we did not have a woman governor. In 2013, 2017, we had, now we have 7. You know, you can see there is progress, but we need affirmative action. We need more stringent measures to be taken to make sure that we put them there. Yeah, even the issue of having them half in cabinet. Why don't we have more women in cabinet? Why don't we have more women in cabinet? Not even half.
And of course, there's been a conversation that it should not be elective positions. Some say it should be appointive positions, and then the elective positions left to be a level playing field. But again, I'm not sure whether our society is there yet. But judging from places like Nakuru, where the entire top leadership is made of women, could our society be at a place where we don't need a rule that you should vote in this many women, or elect this many women, or nominate this many women? Are we there yet? We are not there yet, but we are moving there very well. So the only thing that we should do for political parties, they should try and, in areas where they can give direct nominations to women, let them do that. Because they still need our support. They need to be at that level. And that is the same conversation that it is driving, even to the girl chat. Right to class 1, a small girl seeing a CS with a lady, she stands and starts saying, I can't be that one. Right now we have a female Chief Justice. Do you know the impact it has had on the girl child in the legal profession? They are now thinking, I can even be the Chief Justice. Initially it was just men. Right now they are thinking, if Mother Koome is there, I can be there, All right, so we wait and see, of course, the different promises made, but who will implement and make good of that promise. The moment of truth is growing closer for the country that went to the ballot on Tuesday, the 9th of August, to cast their votes and choose their next crop of leaders. The country is, however, waiting anxiously for the announcement of Kenya's next president as the electoral body finished verifying the presidential votes and final results at the Bomas of Kenya. We have live pictures there. It is the National Tallying Center. The presidential race was neck to neck, judging by the numbers that we have seen. A contest between Kenya Kwanza presidential candidate William Ruto and Azimio la Umoja leader Raila Odinga. Based on the results there, a neck-to-neck contest. We have more people arriving at the Bomas of Kenya. Friends, colleagues, party supporters, even family members of the presidential candidates, they're coming to support them and sit with them as Wafula Chebukati is set to make this announcement today. Missing from the Bomas of Kenya is Raila Odinga. He is the Azimio la Umoja presidential candidate, but we do see the family members, even of Deputy President William Ruto, making their way to the Bomas of Kenya as the wait continues. Alex, the next thing that Kenyans will wait for, of course, if all goes well, is that there is no election petition, and the next thing in line is the swearing in of the president, and this should happen within 7 days, I believe. What activities are we likely to see from the announcement between today and the day of the swearing in? I think the most interesting thing is to see the assumption of office committee. And if you look at the membership, job begins today after this announcement is made. Absolutely. If you look at the membership and you look at the role they played during the campaign period and pre-campaign period, it will be very interesting to see how that pans out. Unfortunately, we will not have cameras in those rooms, but it will be very interesting. I think one of the lessons that we should draw is that moving forward, we should not have state officers or government officers or civil servants taking part in campaigns. I think that was a very big law for us as a democracy, because you can see the role that they are playing. Now, the deputy president-elect will be getting also intelligence from the intelligence community in the country, same as the president. So how will they meet with, traditionally the president normally invites the president-elect to the State House. How will that conversation be? So I think those are things that will be very interesting to watch how they pan out. But also, one of the things that also is their supporters. I think it will be very nice if we are magnanimous with the winning. You should not be now as I have won and you have lost. Right? Now that, of course, if I have lost, I will feel disgruntled. But ultimately, it is a decision that majority of Kenyans have made, and that we should take charge of our democracy. All right, so let's listen in a bit to what is happening at the Bomas of Kenya as we take a look at where Raila Odinga, the Azimio la Umoja One Kenya Alliance leader, currently is.
ukabila hatutaki hata kamwe, lazima tuungane, tuijenge nchi yetu, pasiwe hata moja anayetenganisha. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya, hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Kwa uchungu na mateso, kwa vilio na huzuni, tulinyakuliwa uhuru na mashujaa wa zamani. Hawakushtushwa na risasi au kufungwa gerezani, nia yao ukombozi, kuvunja pingu za ukoloni. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya, hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Wajibu wetu ni kuishi kwa upendo, kutoka ziwa mpaka pwani, kaskazini na kusini. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya, hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Umoja ni fahari yetu, undugu ndio nguvu, chuki na ukabila hatutaki hata kamwe, lazima tuungane, tuijenge nchi yetu, pasiwe hata moja anayetenganisha. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya, hakika ya
mashujaa wa zamani hawakushtushwa na risasi au kufungwa gerezani. Nia yao ukombozi, kuvunja pingu za ukoloni. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Wajibu wetu ni kuishi kwa upendo, kutoka ziwa mpaka pwani, kaskazini na kusini. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. You've only got one mama, you only got one pa, you've only got one life to live, no matter who you are. You can go the whole world over, every city has its dawn, but everybody living has one place where he was born. And mine is Kenya, so warm and wild and free. You'll always stay with me here in my heart. My land is Kenya, right from your highlands to the sea. You'll always stay with me here in my heart, here in my heart.
tree you climbed, and all those precious things. The faces of the friends I had, the images that fall. When I close my eyes in the land I love, the land where I was born. My land is Kenya, so warm and wild and free. You'll always stay with me here in my heart. My land is Kenya, right from your highlands to the sea. You'll always stay with me here in my heart, here in my heart. My land is Kenya, right from your highlands to the sea. You'll always stay with me here in my heart, here in my heart. Umoja ni fahari yetu, undugu ndio nguvu. Chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Lazima tuungane, tuijenge nchi yetu. Pasiwe hata mmoja anayetenganisha. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu. Nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu. Kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Kwa uchungu na mateso, kwa huzuni, tulinyakuliwa uhuru na mashujaa wa zamani. Hawakushtushwa na risasi au kufungwa gerezani. Nia yao ukombozi, kuvunja pingu za ukoloni. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu. Nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu. Kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani.
upea amani daima. Mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Everybody living as one place where he was born, and mine is Kenya, so warm and wild and free. You'll always stay with me here in my heart. My land is Kenya, right from your highlands to the sea. You'll always stay with me here in my heart, here in my the tree you climbed, and all those precious things, the faces of the friends I had, the images that fall. When I close my eyes in the land I love, the land where I was born, my land is Kenya, so warm and wild and free. You'll always stay with me here in my heart. My land is Kenya, right from your highlands to the sea. You'll always stay with me here in my heart, here in my heart. Is Kenya, right from your highlands to the sea. You'll always stay with me here in my heart, here in my heart.
shida zangu ziangalie Kenya yangu, tabu zangu shida zangu ziangalie Kenya yangu. Ewe Kenya inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Matajiri masikini sisi zote binadamu. Matajiri masikini sisi zote binadamu. Tusahau majivuno na tuache kupayuka. Tusahau majivuno na tuache kupayuka. Utajiri majivuno sio tikiti ya mbinguni. Utajiri majivuno sio tikiti ya mbinguni. Bahati yako ni ya leo, ile ya kesho ndiyo yangu. Bahati yako ni ya leo, ile ya kesho ndiyo yangu. Ewe Kenya inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Mwalifutwa kujua, mwalifutwa kuona tu. Mwalifutwa kujua, mwalifutwa kuona tu. Fulani zako zazijua, lengo lako twalijua tu. Fulani zako twazijua, lengo lako twalijua tu. Wataka kunyamba Kenya we, utuharibiewa. Wataka kunyamba Kenya we, utuharibiewa. Harufu yako twaijua, hata ukipanda ndege. Harufu yako twaijua tu, hata ukipanda ndege. Ewe Kenya inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Kenya yangu usijali ukitukanwa na jirani. Kenya yangu usijali ukitukanwa na jirani. Yeye anaona wivu kwa vile umeendelea. Yeye anaona wivu kwa vile umeendelea. Anakuita nyang'au, amekuita mnyonyaji. Amekuita nyang'au, amekuita mnyonyaji. Naye yazidi kuporomoka, wacha yeye yaporomoke. Naye yazidi kuporomoka, wacha yeye yaporomoke. Ewe Kenya inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. I hear a whisper in the wind.
colorful. Aba Kenya na bantu wonderful. Proud to be Kenyan, I'm grateful. Jinguru jaito, jinguru jaito. Tosiga tabasani benze yaito. Omorembo ito. Ase awama, tochite amo. Tusonge kwa pamoja. Tumetoka mbali, tunaenda mbali. Sote kwa pamoja. Jukumu langu, mimi ni shujaa. Shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa. Shujaa. Simama Wakenya wote, simama. Simama. Simama wewe shujaa, simama. Simama Wakenya wote, simama. Hatuchagui kazi, kazi ni kazi. Boda boda, vijana mitaani. Kenya yetu molembe, no bomo no wachani talikende. Nande tiganya saya tolende, atokitera tuagate botambe. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. Shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa. Shujaa. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa, simama. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa, simama. Ukabila ni mbaya ndo maana na upinga. Shujaa namba moja, nchi yangu nailinda. Napenda amani, upendo na haki. Tumetoka kwa giza twaishi kwa mwanga. Wanamuziki ni shujaa, walimu wote ni shujaa, madaktari ni shujaa, na wachimba migodi ni shujaa, wavuvi nao ni shujaa, wanariadha ni shujaa, wachezaji wote ni shujaa, bam 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 ni shujaa, wewe dereva ni shujaa. The members of this commission, we believe led by Wafula Chebukati himself, were busy tampering and tinkering and manipulating those results. We know that they granted access to strangers to manipulate the results of this election. Wafula Chebukati has run this process in a very opaque manner. He has deliberately avoided even displaying the results of this election to the Kenyan public. It has created unnecessary and untold anxiety amongst the Kenyan people. We ask the Kenyan people to remain calm. We know that they are entitled to much more better than what this commission is offering. We shall continue to hold Wafula Chebukati, the National Returning Officer, together with the Commission IBC, to account to the people of Kenya to deliver a free, fair, credible, verifiable election. The people of Kenya deserve nothing less. Thank you very much. I will now give it to my colleagues. Ndege wako na mahali pa kuenda jioni, wanyama wa porini jua likitua pangoni, samaki wa majini wana makao baharini, wako mpangoni. Na kuna Mkenya hana nyumba mahali, na zile ziko hawezi kumudu bei ghali, analilia serikali, ategemea serikali. Tuanzeni kujenga, watoto wetu wasikose mahali pa kwenda. Chukua mawe na simiti, weka kwa mabega. Tunajenga, tunajenga.
isinyeshewe, tuwe salama. Serikali kaingilia, tapunguza gharama. The day is finally here, tunahama. Finally, usawa kwa wote. Hata yule mapato ni duni, malazi yopata. Tujenge, sisi wana Kenya tujijenga. Tuanzeni kujenga, watoto wetu wasikose mahali pa kwenda. Chukua mawe na simiti, weka kwa mabega. Tunajenga, tunajenga. The journey starts with you and with me. Freedom is here. Mimi na wewe ndio wenye nchi, tujenge pamoja. Tuanzeni kujenga, watoto wetu wasikose mahali pa kwenda. Chukua mawe na simiti, weka kwa mabega. Tunajenga, tunajenga. Tuanzeni kujenga, watoto wetu wasikose mahali pa kwenda. Chukua mawe na simiti, weka kwa mabega. Tunajenga, tunajenga. Tuanzeni kujenga, watoto wetu wasikose mahali pa kwenda. Chukua mawe na simiti, weka kwa mabega. Tunajenga, tunajenga. Tuanzeni kujenga, watoto wetu wasikose mahali pa kwenda. Kenya yasonga mbele, Kenya yasonga mbele, Kenya yasonga mbele, Kenya yetu Kenya yasonga mbele. Babu zetu walimwaga damu kukomboa nchi yetu Kenya, tukapata uhuru. Kwa juhudi zao tunajitawala, kwa ujuzi wetu tunasonga mbele. Kenya yasonga mbele, Kenya yasonga mbele, zetu Tanzania yasonga mbele, tunajenga nchi yetu. Kenya yasonga mbele, Kenya yasonga mbele, Kenya yasonga mbele, zetu Tanzania yasonga mbele, tunajenga nchi yetu. Kenya yasonga Viwandani tunachapa kazi, mashambani tunachapa kazi, twaboresha makao. Tunachapa kazi, twaboresha afya. Tunachapa kazi, tunasonga mbele. Kenya yasonga mbele, Kenya yasonga mbele, zetu Tanzania yasonga mbele, tunajenga nchi yetu. Kenya yasonga mbele, Kenya yasonga mbele, Kenya yasonga mbele, zetu Tanzania yasonga mbele, tunajenga nchi yetu. Kenya yasonga mbele. The future is bright For the youth of Kenya, the future is bright for the children of Kenya, the future is bright with a big for agenda. the future is bright Tunavuta kwa pamoja.
shambani, tunachapa kazi, twaboresha makao, tunachapa kazi, twaboresha afya, tunachapa kazi, tunasonga mbele. Kenya is bright for the youth of Kenya. The future is bright for the children of Kenya. The future is bright with a big for agenda. The future is bright tunavuta kwa pamoja. The future is bright Yahandi Kenya ni makao yetu, twafurahia uhuru wetu. Yahandi Kenya ni makao yetu, twafurahia uhuru wetu. Kenya yasonga, Kenya yasonga, zetu wazalendo yasonga, tunajenga nchi yetu. Kenya yasonga, Kenya yasonga, Kenya yasonga, zetu wazalendo yasonga, tunajenga nchi yetu. Kenya yasonga, we celebrate Kenya. Hey. I hear a whisper in the wind of a people with a dream, different colors of a nation come together for a win. We share spirit deep within, our hearts beat in the rhythm. Different faces of the nation come together for the win. Pamoja tunaweza, twajijenga. Pamoja we can.
Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Kenya yaito beautiful, mazingira tobwate colorful. Aba Kenya na bantu wonderful, proud to be Kenyan, I'm grateful. Wajuna bujinguru jaito, jinguru jaito, tosigeta basani beze yaito, omorembo yaito. Tusonge kwa pamoja, tumetoka mbali, tunaenda mbali. Sote kwa pamoja, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama. Simama, simama, wewe shujaa, simama. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Katumo kibuka Kenya yaito nise ya mashujoka neba kigano katinto suka yangu, jukumu langu, naitenga nchi yangu. Hatuchagui kazi, kazi ni kazi. Boda boda, vijana mitaani. Kenya yaito morembe no bomo no wachani talikende nande tiganya saya tolende atokitera tuagate botambe. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Ukabila ni mbaya ndo maana na upinga, shujaa namba moja, nchi yangu nailinda. Tunapenda amani, upendo na haki, tumetoka kwa giza twaishi kwa mwanga. Wana muziki ni shujaa, walimu wote ni shujaa, madaktari ni shujaa, na wachimba migodi ni shujaa, wavuvi nao ni shujaa, wanariadha ni shujaa, wachezaji wote ni shujaa, bam 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 ni shujaa, wewe dereva ni shujaa, na boda boda ni shujaa, kama maboga ni shujaa, askari nao ni shujaa. Uongozi maana yake, uongozi ndio uwezo uliopewa na watu wa kuwahudumia mahitaji yao na kushughulikia maslahi yao. Uongozi watoka wapi? Uongozi watoka kwake Baba Mwenyezi Mungu, kwa wateule wake aliyewateua kuwaongoza watu kwa mapenzi yake, tangu tupate uhuru katika nchi ya Kenya. Tumebarikiwa sana kupata viongozi wa busara sana, watoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Nasi wananchi Kenya sote tuna
na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake ya kujenga nchi. Nasi wananchi Kenya tunalo jukumu la kulinda nchi yetu na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake ya kujenga nchi. Kenya ni imara, sote tunajivunia. 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 Kenya ni nchi nzuri sana, lazima tuilinde. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tusikubali wachochezi waiharibu Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Wananchi wetu wa Kenya tuheshimu mamlaka, kwa sababu uwezo wote watoka kwa Mungu juu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tukitaka maendeleo katika nchi yetu, ni lazima tuungane sote tujenge nchi yetu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tuungane na viongozi tukijenga taifa. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tuungane na rais wetu tukijenga taifa. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Uongozi maana yake, uongozi ndio uwezo uliopewa na watu wa kuwahudumia mahitaji yao na kushughulikia maslahi yao. Uongozi watoka wapi? Uongozi watoka kwake Baba Mwenyezi Mungu, kwa wateule wake aliyewateua waongoza watu kwa mapenzi yake.
sisi sote wananchi tushangilie. Eko jamhuri, eko jamhuri, sote eko jamhuri, Kenya yetu ya enzi. Eko jamhuri, sote eko jamhuri, eko jamhuri, Kenya yetu ya enzi. Mikoa yaenda mbele, wilaya zaenda mbele, tarafa zaenda mbele, nchi yote yaenda mbele. Eko jamhuri, eko jamhuri, eko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Eko jamhuri, sote eko jamhuri, eko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Mwaka wa 64 Kenya ikawa jamhuri. Mwaka wa 64 Kenya ikawa jamhuri. Wakoloni wote wakarudi nchini kwao. Kenya iko huru, Kenya iko huru, Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. Kenya iko huru, Kenya iko huru, Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. Uwezo ni wetu sasa, tunao uhuru kweli wa Kenya, wajipaisha wananchi wafurahia. Kenya iko huru, Kenya iko huru, Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. Kenya iko huru, Kenya iko huru, Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. Serikali yetu imbioni, tunaendelea mbele. Serikali yetu imbioni, tunaendelea mbele. Tunafuata mwendo wetu Kenya wa harambee. Eko jamhuri, eko jamhuri, sote eko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Eko jamhuri, sote eko jamhuri, eko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Twaenda mbio, Kenya yaenda mbele. Eko maelimu twaenda mbele. Matibabuni twaenda mbele. Viwandani twaenda mbele. Na mashambani twaenda mbele. Kweli twaenda mbio, Kenya yaenda mbele. Kwa elimu twaenda mbele. Amibabuni twaenda mbele. Viwandani twaenda mbele. Na mashambani twaenda mbele. Eko jamhuri, eko jamhuri, eko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Eko jamhuri, eko jamhuri, eko jamhuri. Walienda sana. Ufikishe. Tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya. Tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya. Tunasonga mbele watu
watu wote wa Jamhuri Kenya yetu. Haya sisi sote wananchi tushangilie. Eko Jamhuri, eko Jamhuri zote, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri zote, eko Jamhuri, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Mikoa yaenda mbele, wilaya zaenda mbele, tarafa zaenda mbele, nchi yote yaenda mbele. Eko Jamhuri, eko Jamhuri zote, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri zote, eko Jamhuri, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Mwaka wa 64 Kenya ikawa jamhuri. Mwaka wa 64 Kenya ikawa jamhuri. Wakoloni wote wakarudi nchi kwao. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Madaraka ni yetu sasa. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Madaraka ni yetu sasa. Uwezo ni wetu sasa, tunao uhuru kweli wa Kenya, wajetawala wananchi wafurahia. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Madaraka ni yetu sasa. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Madaraka ni yetu sasa. Serikali yetu imbioni, tunaendelea mbele. Serikali yetu imbioni, tunaendelea mbele. Tunafuata mwendo wetu Kenya wa harambee. Eko Jamhuri, eko Jamhuri zote, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri zote, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Tuzidi kuenda mbio, sote tuende mbio, tupate maendeleo, nchi yetu iende mbele. Eko Jamhuri, eko Jamhuri zote, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri zote, eko Jamhuri, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda kweli, twaenda mbio. Eko Kenya yaenda mbele. Kwa elimu twaenda mbele, mativabuni twaenda, na mashambani twaenda mbele. Kweli twaenda mbio. Kenya yaenda mbele. Kwa elimu twaenda mbele, mativabuni twaenda mbele. Viwandani twaenda mbele, na mashambani twaenda mbele. Eko Jamhuri, eko Jamhuri, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri, eko Jamhuri, eko Jamhuri. Fanya naipenda.
Kenya nchi yetu. Tunajivunia Kenya nchi yetu, kweli yapendeza, kweli yavutia. Tunajivunia Kenya nchi yetu, kweli yapendeza, kweli yavutia. Kenya yataitoza, nitailinda, maisha ni mapema. Maisha ni mwangu. Tazama porini, simba anguruma, kifaru yu pale na ndege wa anga. Tazama porini, simba anguruma, kifaru yu pale na ndege wa anga. Kenya yataitoza, nitailinda, maisha ni mwangu. Maisha ni mwangu. Ziwa la Bogoria kweli la shangaza, majini ya moto kweli ni ajabu. Ziwa la Bogoria kweli la shangaza, majini ya moto kweli ni ajabu. Maisha ni nitailinda, maisha ni mwangu. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Nitailinda, maisha ni nitailinda, maisha ni mwangu. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Nitailinda, maisha ni nitailinda, maisha ni mwangu. Fika Mombasa, wito wa bahari, ogelea maji, jua tamu kuota. Fika Mombasa, wito wa bahari, ogelea maji, jua tamu kuota. Maisha ni maisha ni mwangu. Na wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Na wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Nitailinda, maisha ni nitailinda, maisha ni nitailinda, maisha ni
nitailinda. Kenya ni nchi yangu, Kenya ni nchi yangu, milele na milele. Naipenda Kenya kwa moyo wangu wote, nitaishi Kenya maisha yangu yote. Naipenda Kenya kwa moyo wangu wote, nitaishi maisha yangu yote. Mimi ni mwana Kenya, mimi ni mzalendo, naona fahari kuishi kwetu Kenya. Mimi ni mwana Kenya, nina furaha kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya, kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya. Napenda amani, umoja, udugu ulio hapa Kenya. Nitaijenga, nitaitukuza, tayari kuilinda. Ni wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Ni wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Muhimu si mwananchi, tulinde juhudi zetu pamoja, zionyeshe uzalendo wetu. Mimi ni mwana Kenya, mimi ni mzalendo, naona fahari kuishi kwetu Kenya. Mimi ni mwana Kenya, nina furaha kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya, kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya. Napenda amani, umoja, udugu ulio hapa Kenya. Nitaijenga, nitaitukuza, tayari kuilinda. Ni wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Ni wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Ni muhimu sisi wananchi tulinde juhudi zetu pamoja, zionyeshe uzalendo wetu.
nina furaha kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya, 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 kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya. Napenda amani, umoja na undugu ulio hapa Kenya. Ni wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Ni wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Usiwe wavivu, tulinde zetu pamoja, zionyeshe uzalendo wetu. Mimi ni mwana Kenya, mimi ni mzalendo, naona fahari kuishi kwetu Kenya. Mimi ni mwana Kenya, nina furaha kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya, 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 kuona maendeleo. Okay. As you can see, we are part of the commissioners in the IBC. We have conducted the 2022 general election, and we have ensured that we have improved the standards, and we have ensured that we have consistently communicated what is happening. We have partnered with all stakeholders, and we'll say it for a fact that as the Commission, we have done a good job. But some things need to be put out there. As you can see, the four of us, we are here, not at Bomas of Kenya, where the result is going to be announced, because of the opaque nature of how this phase has been handled. We therefore cannot take ownership on the results
that is going to be announced. However, we have an open door that people can go to court, and because of the same, we urge Kenyans to be peaceful, because the rule of the law is going to prevail. Thank you. I said because of the opaque nature of this last phase of the general election, and we are not able to take ownership of the results that will be announced. We are going to give a comprehensive statement, but this is from us, the four of us, and again, we urge Kenyans to keep calm. There is an open door that people can go to court, and the rule of law is going to prevail. Thank you. What do you mean by the Form 34A have not been verified by the Azimio? What is not happening? We have said. Have you just come? Commissioner. Yes. Commissioner. A recap, because we are not going to take questions. Agreed? We will give a comprehensive detail of today's. I have said. When is that likely to happen? They want a recap. There are people who miss. Yes, yes. We are saying we have upped the standards of election in this country. We have step by step faced the challenges that have been there. At the same time, we have ensured that things are running despite everything else. Now, we are not at Bomas of Kenya because we cannot take ownership of the results that is going to be announced. Ni wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Kwetu Kenya, mimi ni mwana Kenya, nina furaha kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya, kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya, kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya, kuona maendeleo Don't stop, don't sit. Uongozi wako wahudumia
na kushughulikia maslahi yao. Uongozi watoka wapi? Wake Baba Mwenyezi Mungu.